La 10 200e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est maintien de la paix et de la sécurité internationale, la gouvernance des ressources naturelles, fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité. L'ordre du jour est adopté. Je souhaite chaleureusement la bienvenue au secrétaire général, aux ministres et aux autres représentants de haut niveau présents dans la salle du Conseil de sécurité. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance de la question à l'examen. Les membres ont devant eux la liste d'orateurs et d'oratrices qui ont demandé à participer en vertu des articles 37 et 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil et conformément à la pratique établie en la matière. Nous proposons qu'ils soient invités à participer à la présente séance. Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle à l'attention des membres du Conseil sur la lettre datée du 1er juillet 2026, publiée sous la cote S/2026/552, sur laquelle le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations unies a transmis au secrétaire général une note de cadrage sur la question à l'examen. Je donne maintenant la parole au secrétaire général, son Excellence, Monsieur Antonio Guterres. Excellence, Madame Thérèse Kwamba Wagner, je m'excuse, mais la prononciation est difficile, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Excellence, je remercie la République démocratique du Congo pour le leadership dont elle fait preuve sur cette importante question qui nous réunit aujourd'hui. Partout dans le monde, le contrôle et l'exploitation des ressources naturelles redessinent profondément les conflits, leurs causes, leur déroulement et leur issue. Les minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les métaux rares, y compris les terres rares, revêtent une importance stratégique croissante. L'essor de la demande mondiale ouvre des perspectives essentielles pour le développement des pays producteurs, mais il intensifie aussi les rivalités géopolitiques, met sous tension des chaînes d'approvisionnement très concentrées et attise les conflits avec de lourdes conséquences humanitaires. Trop souvent, les revenus issus de l'exploitation illicite des ressources naturelles éloignent toute perspective de paix. Ils renforcent les groupes armés et les réseaux criminels, ils relient les violences locales à des réseaux régionaux et internationaux, et ils sapent les perspectives de compromis politiques. Nous le voyons dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les groupes armés profitent de l'exploitation minière illégale et de la contrebande des minerais, tandis que les populations civiles continuent de payer le prix du conflit, comme l'ont montré les rapports successifs du groupe d'experts mandaté par ce Conseil. Nous le constatons également au Soudan, où la lutte acharnée pour le pouvoir et le contrôle du territoire est alimentée par l'exploitation des ressources naturelles, en particulier de l'or et de la gomme arabique, entraînant des atrocités et le déplacement de millions de personnes. Partout, le fardeau le plus lourd pèse sur les plus vulnérables, les femmes et les enfants, ainsi que les communautés chassées des terres qui recèlent ces richesses. C'est pourquoi le débat public d'aujourd'hui est particulièrement opportun. Madame la Présidente, le Conseil de sécurité reconnaît depuis longtemps que le commerce et l'exploitation illicite des ressources naturelles jouent un rôle majeur dans le financement des groupes armés, l'alimentation des conflits et l'aggravation des crises humanitaires. Et vous avez pris des mesures pour tarir ces flux, en confiant pour mandat aux opérations de paix concernées des Nations unies d'aider les autorités nationales à lutter contre l'exploitation illicite menée par les groupes armés,
en appelant une plus grande responsabilité des acteurs régionaux et internationaux, et en adoptant des régimes de sanctions, notamment concernant la République démocratique du Congo, la Libye et Al-Shabaab, pour endiguer le commerce illicite des ressources naturelles et d'empêcher que les revenus qui en sont tirés n'alimentent la violence. Je salue le travail des panels et des groupes d'experts qui vous appuient dans ces efforts, en documentant les violations, en retraçant les chaînes d'approvisionnement et en identifiant les réseaux commerciaux et financiers dont les acteurs armés se servent pour générer des revenus. Ces connaissances doivent guider notre recherche de solutions. Excellencies, looking ahead, I see 4 urgent priorities. First, justice. You must ensure mineral development delivers fair and sustainable outcomes for resource-endowed countries and communities. It is time to break the age-old pattern where resources are extracted, value is captured elsewhere, and impoverished communities are left behind to cope with the environmental and socioeconomic damage. And it is time to close the gap between a state's recognized sovereignty over its natural resources and its sovereign rights in practice. Nowhere is the sovereignty deficit wider than in Africa, where the enduring consequences of colonialism, coupled with governance challenges, put states at a deep disadvantage when seeking to capture or reinvest the value that lies in their natural resources. The UN panel on critical energy transition minerals shows some of the ways we can shift this dynamic. Through responsible investing, fair value chains, in-country processing and manufacturing, transparency, environmental and human rights standards, and meaningful benefits for affected communities. Countries and communities must benefit first and most from the resources in their own backyard. That is why the United Nations is supporting national authorities to strengthen governance and institutions, improve regulatory frameworks, and ensure minerals contribute to development and peace building. We are supporting efforts to strengthen national capacity to negotiate equitable mining agreements, expand domestic processing and refining, manage public revenues, and mitigate adverse social and environmental impacts. The UN Environment Programme and the UN Economic Commission for Africa are helping advance these efforts in the DRC, Mozambique, Uganda, and Zambia with financing from the Joint SDG Fund. Second, prevention. We must curb illicit flows and strengthen transparency across mineral supply chains. Natural resources are often extracted in one country, transported through another, processed elsewhere, and ultimately sold on global markets. Effective action must address the full value chain, not just the point of extraction. Cooperation among producing, transit, and consuming states is vital in closing regulatory and enforcement gaps. International and regional organizations, financial institutions, and industry all have an important role to play, as seen in the last week's announcement that the European Union will ban the purchase, import, and transfer of gold from Sudan, and to ban exports to Sudan of mercury and cyanide that feed its extraction. Together, they can help prevent illicit sourced resources from entering legitimate markets through enforceable legal frameworks and stronger traceability, due diligence, and information sharing. At the same time, we need stronger regional cooperation to narrow the gaps between national systems and that armed groups and criminal networks exploit. Third, peaceful settlement of disputes. We must greater use of the tools outlined in Chapter 6 of the Charter, which I will discuss here in greater detail tomorrow, including when disputes over natural resources affect the prospects for peace. Questions of access, ownership, territorial control, revenue sharing, and local benefits are often political issues, not merely technical ones. Where they materially shape the interests of the parties or the viability of an agreement, they should inform political analysis and peaceful means of settling disputes, including good offices and mediation. This can help identify workable arrangements, address incentives for continued conflict, and create areas of cooperation in support
of a wider political settlement. And fourth, climate. We must ensure that preventive and political efforts take climate analysis into account. Drought, flooding, environmental degradation, and ecosystem loss often reduce access to land, water, and minerals. And when that happens, the ripple effects can cut off livelihoods, strain institutions, heighten tensions, and even spark violence. That is why we are supporting national and regional partners in identifying where environmental pressures, displacement, and competition over natural resources may compound existing grievances and where early engagement could help prevent escalation. The UN Regional Office for Central Africa, for example, is integrated climate, peace, and security analysis into early warning and planning in Cameroon, Central African Republic, Chad, and the DRC. And in Abyei, UNEP, the Office of the Special Envoy for the Horn of Africa, and UNISFA are supporting locally led peace building in a context where environmental degradation and climate-related pressures compound protracted political tensions. Engagement around management of shared natural resources has created practical entry points for dialogue, cooperation, and confidence building. Madam President, the challenge is to transform the way natural resources are extracted, processed, brought to market, and put to use, guaranteeing that much more added value is retained by producing countries and affected communities. No more exploitation, no more plundering. And we must deny armed groups and criminal networks the revenues that fuel protracted conflicts. If we fail to act, the illicit exploitation of natural resources will continue to drive inequality, instability, and violence. Instead, they must be managed in ways that help finance inclusive and sustainable development, strengthen institutions, and advance peace and prosperity for all. Ultimately, this is a political choice, and I urge you as members of this Council to choose peace, and I thank you. Je remercie le secrétaire général de son exposé et je donne maintenant la parole à Madame Ngozi Okonjo-Iweala. Merci, Madame la Présidente. Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba, Présidente du Conseil de sécurité et ministre des Affaires étrangères du DRC. Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. My sincere thanks to DRC and President Tshisekedi for his invitation to come and brief the Security Council and for convening this important high-level debate, and to other Security Council members who have brought this topic to the UN's attention in the past. I also want to thank the Secretary General for his leadership on the critical minerals issue and for his insightful briefing. It's an honor to be back here. The last time I was here was in 2009, when, as Managing Director of the World Bank, I addressed the UN Security Council on peace-building issues, a mandate that feels especially relevant today because good natural resource governance is peace-building by another name. Excellencies, ladies and gentlemen, we stand at an inflection point. We meet at a moment where multilateralism is weakened and under unprecedented strain. Strategic rivalries are intensifying, conflicts are escalating, communities are hurting. Trade has become a battleground for geopolitical tensions, and global trade is experiencing the worst disruption it has seen in 80 years. I often say we're going through a global stress test, and it's one we cannot fail. The world needs global cooperation and multilateralism more than ever, but it must be a reformed multilateralism, a modernized, more flexible, and faster-moving multilateralism that innovates in the face of fast-changing technologies. But today, what I want to emphasize is that within these disruptions, we see opportunities. Surging global demand for critical minerals should represent a once-in-a-generation chance for Africa and other resource-rich developing geographies to harness new wealth, to accelerate industrial development, and to lift the living standards of millions. These opportunities should become the foundation for peace and prosperity, not conflict and poverty. But history also demonstrates how a resource blessing can all too easily become a resource curse, weakening government accountability,
encouraging corruption, triggering violence, sustaining conflict, and deepening insecurity and poverty. A variety of initiatives put in place by the UN, by civil society, by affected countries and the international community have helped, including the Kimberley Process and the Extractive Industries Transparency Initiative. But they've not been sufficient to make natural resources a force for peace. And now geopolitics threatens to globalize what used to be mainly domestic problems, with security implications for the wider international community. Critical minerals are increasingly viewed as strategic assets, not just commodities, and a major source of interstate competition. As major economies race to secure exclusive resource supply arrangements and deploy market access as leverage, there is a real risk that conflicts will rise, that resource capture will take priority over broader economic, developmental, and environmental goals, and that developing economies will find themselves locked even more into the lowest value segments of production, whilst the highest value jobs, technologies, and profits go elsewhere. My message today is simple. Mineral wealth is not inherently a blessing or a curse. It's a powerful catalyst of incentives for governments, firms, local communities, and foreign powers alike. Whether these incentives lead to prosperity or conflict, to effective states or failed ones, to global cooperation or geopolitical fragmentation, depends on the domestic and international policies and institutions that shape them. Our task is to change the incentives. We need to fundamentally change the way that resource-rich developing countries generate growth and share wealth. We need to see mineral wealth not just as a resource to be extracted and shipped abroad, but as a catalyst for economic transformation. Despite this difficult moment for multilateralism, there is a real opportunity to advance socioeconomic development, build resilience and stability, and create a more diversified, inclusive, and win-win global economy. Let me suggest 3 priorities. First, move from rent extraction and dependency to value creation. Resource-rich states are fundamentally right to demand more local processing, refining, and value addition. This is not just about capturing a larger share of the economic pie. It's about shifting society's incentives. When an economy depends on on integrated production, modern infrastructure, and a skilled workforce, governments are more accountable and have structural incentives to strengthen the rule of law, invest in education and training, and improve roads, electricity grids, and digital networks. When production is rooted in value addition, with local processing, manufacturing, and local suppliers, it is easier for all stakeholders, governments, private sector, local communities, and interested external governments on the demand side to keep track of the exploitation and movement of mined critical minerals. It is also easier for governments to tax and regulate it, and harder for paramilitary groups to extract and capture. When resource mining benefits the whole community, not just mine owners, the community as a whole has a stake in its success. They will work to safeguard this success and act against those seeking to undermine it. In other words, moving up the ladder to a value-added economy helps ensure that growth and wealth are shared by the many and not captured by a few. It's not just an imperative for development and socioeconomic inclusion, it's a peace-building imperative. And global trade resilience is enhanced when communities that have been on the margins of the multilateral trading system can be further integrated into global trade through value addition that also decentralizes and diversifies supply chains. Countries and communities benefit through a greater share of global trade, while the international community benefits through greater resilience arising from the decentralization of supply chains. At the World Trade Organization, we call this phenomenon re-globalization, a movement that can better prosper and protect the world. For decades now, Africa's share of global trade has remained below 3% because of Africa's trade is still 60% commodities. Focusing on value addition of critical minerals will increase the continent's share of global trade whilst enhancing peace, providing jobs, and building prosperity. And Africa has the clean energy potential to make this work in a sustainable and climate-friendly manner. The world needs to tap into the solar, geothermal, hydro, wind, and other renewable energy resources on the continent to deliver a win-win
for critical minerals value addition. Second, strengthen the international rule of law, not the rule of power. Multilateral cooperation checks power imbalances, helping to turn competition over critical minerals from a zero-sum contest for leverage into a positive-sum opportunity for investment and value creation and shared prosperity. An open rules-based global economy can help resource-rich developing countries move up the value chain, providing diversified markets, access to investment and technology, and a strong foundation for building bilateral relations. Good multilateralism supports higher quality bilateralism. Fragmentation does the opposite. It magnifies power imbalances and encourages exploitation, coercion, and the weaponization of critical minerals. This is where the World Trade Organization can play a key role. Rules on transparency and non-discrimination reduce the opportunity and incentive to use economic power to extract preferential treatment or pressure smaller producer countries into arrangements that trade, into exclusive arrangements that trade for long-term value does not capture, rather than focus on short-term gain. At the same time, World Trade Organization rules preserve policy space for legitimate industrial development, including local processing and value addition. But these rules are not perfect, just as multilateralism is not perfect. They need to be reformed, strengthened, and updated. But all countries, and especially smaller and weaker ones, are better off in a system that rewards cooperation under shared rules than one that rewards unchecked power. Third, and most importantly, producer countries must exercise agency and ask, what do I have to do to become a better partner to those who seek to cooperate with me? And what do I have to do to become more self-reliant? Producer countries cannot depend on external actors to police supply chains or encourage local value-added production. Major economies act in their own interests and have every incentive to put their own energy, industrial and national security interests first, to carve out preferential deals and to keep suppliers locked in the business of raw extraction. But this dynamic can be changed into win-win outcomes. Africa and other resource-rich developing geographies have leverage of their own. The world cannot achieve energy security, the green transition, or digital transformation without them. Africa alone has roughly 30% of the world's critical minerals, and less than half of its mineral reserves have been explored. The DRC accounts for over 70% of global cobalt production. South Africa holds the world's largest reserves of platinum and manganese, and Zambia and the DRC are major copper producers. 10 to 12 African countries have commercially exploitable reserves of lithium, and 15 to 20 commercially exploitable deposits of rare earths. To turn leverage into power, producer countries must work together. The G20 Critical Minerals Framework agreed last year under South Africa's presidency outlines some key objectives: establishing sub-regional processing hubs and value chains, strengthening cross-border infrastructure and payment systems, enforcing strong environmental and social standards, and actively diversifying global trade links and markets. This is also why, for African countries, fully implementing the African Continental Free Trade Area is vital. It would expand regional markets, establish common standards, and increase the continent's market power. Afrexim Bank's recent Africa Trade Report shows how building regional battery and EV supply chains in mineral-rich countries like DRC, Zambia, and Zimbabwe could help reverse the continent's pattern of exporting raw materials and importing finished goods. Cooperation is also key to attracting needed investment, engaging the world on producer countries' own terms, not depending on any single actor. The WTO's Investment Facilitation for Development Agreement, backed by 131 of our 166 members, most of them developing countries, is exactly the kind of de-risking tool Africa and other regions need to channel investment into value-added production. Value-added production, rules-based trade, and African-led industrial cooperation will help ensure that critical minerals move through legitimate channels rather than armed ones.
I'm pleased to see that several African countries and leaders are moving in this direction, working with multilateral finance organizations and other external partners. The DRC, Zambia, Angola's Lobito Corridor Project, in partnership with the EU, the USA, Italy, African Development Bank, the World Bank Group, and the European Investment Bank, as well as the African Finance Corporation, shows progress. The corridor must become the prime example for sub-regional value-added minerals processing and manufacturing, not extraction and shipping of minerals. Morocco's EV batteries value chain and other efforts underway in Mauritania, Namibia, Nigeria to create critical minerals from renewable energy value chains shows promise. Building out value chains takes time, but to build peace, we have no time to lose, so present efforts must be accelerated. In the meantime, we need this council to continue helping choke off the illegitimate channels for critical minerals, for the critical minerals trade, by sustaining support for regional due diligence and traceability mechanisms, consistently enforcing existing sanctions regimes against armed groups profiting from smuggled minerals, and providing political backing for regional cooperation frameworks, as the Secretary General said. One additional idea worth exploring, a reciprocal critical minerals market information system, modeled on the G20's agricultural market information system, built incrementally and paired with real commitments on benefit sharing. This is not only work for this council. The UN system, regional organizations, international financial institutions, the private sector and civil society groups all have roles to play. The WTO's own trade policy review mechanism could help keep these traceability and enforcement efforts in the global spotlight. Economic policy and security policy must reinforce each other here, or neither will hold. This very council backed Southern African nations once before when they built the Kimberley process to stop the trade in blood diamonds. Today's opportunity is the same, to build a firewall against geopolitical exploitation. The minerals beneath Africa or any developing region's soil should never help to finance the conflicts above it. Resource curse is not destiny. Incentives can be rewritten. Extraction or transformation, secrecy or transparency, fragmentation or rules-based cooperation. Our choices, your choices, will matter. The biggest choices are for resource-rich countries themselves. Agency like charity begins at home. Today's geopolitical competition presents a challenge, but also an enormous opportunity. As the DRC presidency has rightly framed it, this is our chance to replace the vicious circle of the resource curse with the virtuous circle of the resource blessing. I hope we can seize it. Thank you for your attention. Je remercie Madame Okonjo-Iweala de sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Et j'ai l'honneur de vous donner lecture de l'allocution de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui, empêché, n'a malheureusement pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et un sens élevé des responsabilités de la République démocratique du Congo assume, en ce mois de juillet, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Présider ce Conseil, c'est assumer pour un temps une part de la responsabilité collective de notre monde. C'est rappeler que cette enceinte n'a pas seulement vocation à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent, mais aussi à identifier les facteurs qui les annoncent afin de mieux les prévenir. Au fil des décennies, le Conseil de sécurité a su adapter son action aux menaces de chaque époque. Aujourd'hui, une réalité s'impose avec une évidence croissante. La gouvernance des ressources naturelles est devenue un enjeu majeur de paix et de sécurité internationale. C'est cette conviction qui a conduit mon pays à inscrire ce débat à l'ordre du jour de notre Conseil, afin d'inviter la communauté internationale à porter un regard nouveau
sur l'un des déterminants majeurs des conflits contemporains. Car le monde a changé. Les minerais critiques, l'eau, les forêts, les ressources énergétiques, les terres arables et la biodiversité sont désormais au cœur de la transition énergétique, de la révolution numérique, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Jamais les ressources naturelles n'ont autant compté pour l'avenir de l'humanité. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, elles continuent d'alimenter les conflits, de financer les groupes armés, de nourrir les économies criminelles, de fragiliser les États et de priver les populations des bénéfices légitimes de leurs propres richesses. Tel est le paradoxe de notre époque. Les ressources naturelles peuvent être le fondement d'une prospérité partagée ou le moteur d'une prédation. Tout dépend de la manière dont elles sont gouvernées. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, cette question n'est ni théorique ni lointaine. Elle touche à notre histoire, à notre peuple et à notre avenir. Notre pays compte parmi les plus riches du monde en ressources naturelles. Ses minerais stratégiques, son potentiel hydroélectrique, ses vastes terres arables, son exceptionnelle biodiversité et le bassin du Congo, l'un des principaux puits de carbone de la planète, constitue un patrimoine dont l'importance dépasse largement nos frontières. Pourtant, cette richesse s'est trop souvent transformée en vulnérabilité. Là où elle aurait dû financer le développement, elle a alimenté la prédation, la violence et l'instabilité. Dans l'est de mon pays, la paix durable demeure indissociable de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leurs circuits de financement et de la fin des réseaux qui permettent à des minerais issus des zones de conflit d'intégrer des chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque des ressources stratégiques financent la guerre plutôt que le développement, il ne s'agit plus seulement d'un défi national. Il s'agit d'une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il ne peut y avoir de transition énergétique véritablement juste si elle repose sur l'injustice faite aux peuples producteurs. Il ne peut y avoir de chaîne d'approvisionnement réellement sûre sans sécurité pour les États et les communautés qui produisent ces ressources. C'est pourquoi la République démocratique du Congo ne vient pas devant le Conseil de sécurité pour se plaindre, elle vient partager une expérience, porter une conviction et proposer une voie. Car la situation de la République démocratique du Congo n'est pas une exception. Elle révèle un déséquilibre mondial auquel seule une action collective, fondée sur l'équité et la responsabilité, permettra d'apporter une réponse durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Charte des Nations unies nous confie une responsabilité essentielle, préserver la paix et la sécurité internationale. Cette responsabilité ne consiste pas seulement à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent. Elle exige aussi que notre Conseil sache en identifier les causes profondes et agir avant que les tensions ne dégénèrent en conflit. Au fil des années, le Conseil de sécurité a su adapter son approche aux menaces émergentes. Il lui appartient désormais de reconnaître, avec la même lucidité, que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles constitue un facteur majeur d'instabilité, de conflit et de fragilisation des États. Une telle reconnaissance ne remet nullement en cause la souveraineté des États. Elle contribue au contraire à la protéger, car la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne peut être seulement proclamée, elle doit être pleinement exercée afin que les richesses nationales profitent au peuple et non aux groupes armés, aux réseaux criminels ou aux intérêts qui prospèrent dans l'illégalité. Les ressources naturelles doivent financer le développement, renforcer les capacités des États et créer davantage de valeur dans les pays producteurs. Pour l'Afrique, cela implique de dépasser une économie fondée sur la seule extraction pour bâtir une économie de transformation, d'industrialisation et de prospérité partagée. C'est là une exigence de justice économique. C'est aussi une condition essentielle d'une paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne qu'une ressource stratégique peut être un facteur de rivalité ou un fondement d'un destin commun. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a choisi de faire du charbon et de l'acier, autrefois au cœur des conflits, les fondements d'une coopération durable à travers la communauté européenne
du charbon et de l'acier. Cette initiative a démontré qu'une ressource stratégique, lorsqu'elle est gouvernée dans un esprit de confiance et d'intérêt partagé, peut devenir un instrument de paix. Le processus de Kimberley, soutenu par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 1459 de 2003, a montré qu'une action collective pouvait limiter le rôle des ressources naturelles dans le financement des conflits et renforcer la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la chaîne commerciale. En Asie, le bassin du lac Mekong illustre la manière dont une ressource partagée peut devenir un cadre de dialogue et de coopération. En Eurasie, la gouvernance de la mer Caspienne rappelle que des ressources stratégiques communes appellent des règles concertées et une responsabilité partagée au service de la stabilité régionale. Partout ailleurs, les mécanismes de certification, de traçabilité et de coopération régionale démontrent qu'aucune solution n'est parfaite, mais que toutes convergent vers une même conviction. Des ressources bien gouvernées peuvent devenir des facteurs de confiance, de stabilité et de prospérité. Cette leçon est aujourd'hui plus actuelle que jamais. Le XXIe siècle est celui des minerais critiques, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité. La question qui nous est posée est simple. Aurons-nous la sagesse de faire de ces ressources les fondations d'une prospérité partagée ou accepterons-nous qu'elles constituent d'alimenter les rivalités et les conflits de nos temps? Excellences, Mesdames et Messieurs, face à cette responsabilité, la République démocratique du Congo plaide pour l'émergence d'une nouvelle doctrine internationale qui place la gouvernance des ressources naturelles au cœur de l'agenda de la paix et de la sécurité. Cette doctrine repose sur une conviction simple. Les ressources naturelles ne sont pas de simples marchandises. Elles sont des enjeux de souveraineté, des leviers de développement et des biens de responsabilité dont dépend la stabilité de nos États comme l'avenir de nos sociétés. Elle devrait s'articuler autour de 6 principes. Le premier est le respect effectif de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Aucun peuple ne devrait voir ses richesses exploitées au profit de groupes armés, de réseaux criminels ou d'intérêts qui échappent à son contrôle. Le deuxième est la transparence des chaînes d'approvisionnement. États producteurs, pays de transit, entreprises, investisseurs et consommateurs partagent la responsabilité de garantir l'origine licite des ressources qui alimentent les technologies du futur. Le troisième est le renforcement des mécanismes de traçabilité, de certification, de diligence raisonnable et de redevabilité, afin de protéger les communautés, de soutenir les États producteurs et de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le quatrième est la lutte contre l'impunité économique. Ceux qui financent les conflits par l'exploitation illégale des ressources naturelles doivent répondre de leurs actes. Tant que les économies de prédation demeureront plus rentables que le respect du droit, la paix restera fragile. Le cinquième est la promotion de partenariats justes et mutuellement bénéfiques. Les pays producteurs ne demandent ni faveur ni charité. Ils demandent l'équité, le respect et des partenariats qui créent de la valeur, favorisent l'industrialisation et améliorent durablement les conditions de vie des populations. Et enfin, le sixième est l'ancrage local de cette gouvernance. Les populations vivant au cœur des zones d'exploitation doivent être protégées, associées aux décisions et bénéficier des retombées des ressources qui constituent leur patrimoine. Car une ressource qui enrichit le monde mais appauvrit la communauté qui l'abrite devient, tôt ou tard, une source de frustration, de contestation et d'instabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo prend aujourd'hui la parole avec la gravité d'un pays éprouvé par l'histoire, mais aussi avec la confiance d'une nation qui se relève, assume son destin et entend mettre son immense potentiel au service de la paix, du développement et de la coopération internationale. Notre ambition est claire, faire de nos ressources naturelles non plus une source de vulnérabilité, mais un levier de transformation, de stabilité et de prospérité. La République démocratique du Congo est un pays solution. Elle l'est pour la transition énergétique mondiale grâce à ses minerais critiques, pour la lutte contre le changement climatique grâce au bassin du Congo, pour la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire de l'Afrique grâce à ses ressources en eau, son potentiel hydroélectrique et ses vastes terres arables, pour la préservation de la biodiversité mondiale
grâce à son patrimoine naturel exceptionnel, et pour l'industrialisation de l'Afrique, à condition que ces ressources soient davantage transformées sur place, au bénéfice de la valeur ajoutée, de l'emploi et des compétences. Mais pour que la République démocratique du Congo joue pleinement ce rôle, elle doit être en paix. Et pour que cette paix soit durable, il faut tarir les sources économiques de la guerre. Voilà pourquoi le débat qui nous réunit aujourd'hui dépasse le seul cadre congolais. Il est africain, il est mondial, il concerne les pays producteurs comme les pays consommateurs, les institutions internationales comme les organisations régionales, les acteurs économiques comme les générations futures. Car nous sommes liés par les mêmes chaînes d'approvisionnement, les mêmes défis climatiques et la même exigence de sécurité et de dignité. Notre démarche ne vise ni à opposer des producteurs aux consommateurs, ni à créer de nouvelles lignes de fracture. Elle repose sur une conviction simple. Dans un monde interdépendant, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la stabilité des États producteurs et le développement des populations locales sont indissociables. Une chaîne d'approvisionnement n'est véritablement sûre que si elle est juste. Un partenariat n'est durable que s'il est équilibré, et une transition énergétique n'est légitime que si elle respecte les droits et la dignité des peuples qui fournissent les ressources dont elle dépend. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo souhaite que le débat d'aujourd'hui ouvre une dynamique durable. Les préoccupations légitimes des États doivent être entendues, car une doctrine commune ne se construit pas par l'imposition ni par la division, mais par le dialogue, par la confiance et la recherche des convergences. C'est pourquoi mon pays soutient la création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles réunissant les États intéressés des Nations Unies, les organisations régionales, les institutions financières internationales, les pays producteurs et consommateurs, les acteurs économiques responsables, ainsi que la société civile. Sa mission serait de maintenir un dialogue permanent, de partager les bonnes pratiques, de renforcer les mécanismes existants et de formuler de manière progressive et pragmatique des propositions permettant de mieux intégrer les enjeux liés aux ressources naturelles dans l'action des Nations Unies, et lorsque cela relève de son mandat du Conseil de sécurité. Tel est l'esprit de la démarche que nous proposons, une approche qui respecte la souveraineté des États, renforce leur gouvernance, protège les populations, responsabilise les marchés et fasse des ressources naturelles non plus des vecteurs de conflits, mais les fondations d'une paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire retient rarement la durée de nos débats. Elle retient le courage de nos décisions. Chaque génération est appelée à répondre aux défis de son temps. La nôtre doit reconnaître que les ressources naturelles ne sont plus seulement un enjeu économique. Elles sont devenues un enjeu majeur de paix, de sécurité, de justice et de prospérité. Nous pouvons continuer à intervenir lorsque les crises ont déjà éclaté, ou nous pouvons agir en amont en nous attaquant aux économies de prédation qui les alimentent. Nous pouvons accepter que les ressources du XXIe siècle continuent de financer les conflits, ou nous pouvons décider qu'elles financeront le développement, l'innovation et la dignité des peuples. Tel est le choix qui s'offre à nous, telle est la responsabilité qui incombe à notre génération, telle est l'ambition que la République démocratique du Congo porte aujourd'hui devant le Conseil de sécurité. Les ressources naturelles ne doivent plus être les frontières de nos rivalités, elles doivent devenir les fondations de notre sécurité collective. Si nous savons faire des minerais, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité des instruments de coopération plutôt que de confrontation, alors nous pourrons dire que le Conseil de sécurité aura été fidèle à sa mission. Et l'histoire retiendra qu'ici, aux Nations Unies, la communauté internationale a choisi de faire des ressources naturelles non plus les héritages de nos divisions, mais les fondations de notre destin commun. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil et je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Irene Vélez Torres, ministre par intérim de l'Environnement et du Développement durable de la Colombie. Señora Presidenta, Ministra Kayi Kuamba, permítame agradecerle por la convocatoria a este debate absolutamente relevante para el sur global. Saludo especialmente al secretario Guterres, quien hoy nos acompaña, colegas representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sabemos que los minerales estratégicos son esenciales para la transición energética. Sin ellos será imposible desplegar a la escala y la velocidad necesarias las tecnologías limpias de generación, el almacenamiento y la transmisión, ambas imprescindibles para abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Sin embargo, la creciente demanda de estos minerales amenaza con un nuevo boom extractivo sin el adecuado control y con enormes impactos en territorios y poblaciones. Dado que buena parte de estos minerales se encuentran en el sur global, donde también se concentran los ecosistemas más biodiversos del planeta y las poblaciones históricamente empobrecidas, no podemos permitir que esta región vuelva a asumir los costos ambientales y sociales de la extracción que ya el colonialismo nos enseñó. Peor aún, no podemos permitir que los beneficios se acumulen en el norte global cuando el sur global sigue a oscuras y con la mayor pobreza energética planetaria. La tarea es construir una gobernanza internacional sólida que evite y corrija las relaciones de desigualdad y de despojo que han acompañado históricamente la explotación de los recursos naturales y a las cuales se les ha llamado a curse. En Colombia, más del 90% de la producción minera proviene de la minería artesanal y de pequeña escala, una actividad que sustenta a miles de familias a nivel nacional y que el Estado busca fortalecer mediante procesos de formalización y asistencia técnica. Sin embargo, cuando la gobernanza es insuficiente, las economías criminales capturan parte de las cadenas de producción y de suministro. El oro es el mejor ejemplo de ello. Cerca de 85% del oro producido en Colombia proviene de minería no formalizada y alrededor del 70% de ese oro está asociado a actividades desarrolladas por grupos organizados criminales al margen de la ley. Además, estas mismas actividades de minería ilegal del oro utilizan en el país cerca de 150 a 200 toneladas de mercurio al año que contaminan ríos y territorios en 26 de los 32 departamentos a nivel nacional. Pero la extracción ilícita de minerales no es solamente un delito ambiental, sino también es un delito económico y financiero. Permítanme explicar. Las economías ilícitas mineras financian organizaciones armadas, se articulan con otros crímenes ambientales, en el caso de Colombia, particularmente con la deforestación en el arco amazónico y con el lavado de activos de los narcotraficantes. Y en tercer lugar, se sostiene mediante redes que son transnacionales, repito, transnacionales, y que articulan tráfico de insumos, comercio ilícito de minerales y el lavado de activos en lugares que quedan por fuera del territorio nacional. Este fenómeno no afecta únicamente la minería del oro, sino también y crecientemente otros minerales estratégicos cuya demanda asciende aceleradamente. Responder a este desafío exige mirar más allá del lugar donde se extrae el mineral. Implica deslocalizar el problema. Se hace necesario garantizar la trazabilidad de toda la cadena de suministro, desde los insumos utilizados para la explotación y el beneficio, hasta los minerales, sus orígenes, sus rutas de comercialización y los flujos financieros que terminan legalizando recursos provenientes de actividades ilícitas. Estamos hablando de la necesidad de un verdadero principio de corresponsabilidad planetaria. El compromiso no puede recaer únicamente sobre los países productores. También los países donde estos minerales son refinados, transformados y consumidos deben garantizar la trazabilidad, ejercer la debida diligencia y evitar que estos minerales ingresen y se legalicen en las economías internacionales.
ni los mercados internacionales, ni la urgente electrificación debería beneficiarse de estos minerales sin que tanto las corporaciones como los países beneficiarios asuman los compromisos sobre las condiciones en que fueron extraídos y comercializados. Se trata de avanzar hacia una justicia geopolítica en la gobernanza de los minerales. Con este propósito, Colombia impulsó en la 7ª Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA 7, la adopción por consenso de la resolución número 3, que dará inicio, bajo el liderazgo del PNUMA, a un proceso intergubernamental de diálogo de 2 años para sentar las bases de la gobernanza internacional de los minerales para la transición energética. Hacemos un llamado para que este proceso se ponga en marcha a la mayor brevedad conforme a la urgencia de los desafíos que hoy enfrentamos. Esta resolución número 3 de la UNEA y el Task Force sobre Minerales para la Transición Energética, impulsada por el secretario general, reflejan ambas que este sistema multilateral ya ha comenzado a construir respuestas sobre los minerales estratégicos y su mejor gobernanza. El desafío ahora es asegurar que estos esfuerzos avancen de manera articulada y con la urgencia que el momento histórico exige. Ambos procesos representan una oportunidad para avanzar hacia reglas compartidas que fortalezcan la trazabilidad de las cadenas, impulsen la cooperación y cierren los espacios que hoy permiten que las economías criminales se infiltren en mercados internacionales. El desafío que enfrentamos no consiste únicamente en asegurar la producción suficiente de los minerales para la transición energética. Consiste en decidir bajo qué principios, bajo qué reglas y con qué mecanismos globales gobernaremos esos recursos. De esa decisión dependerá que la extracción de minerales estratégicos no profundice las relaciones de desigualdad y de destrucción ambiental, sino que se convierta en un fundamento para la paz y para la justicia. Muchas gracias. Je remercie Madame Vélez Torres de sa déclaration. Et je donne la parole à la représentante du Danemark. Thank you, Madam President. And at the outset, I would like to warmly welcome you, Your Excellency, and thank you and the Presidency of the Democratic Republic of the Congo for convening this timely debate. The experience of the DRC indeed reminds us why the international community must ensure that natural wealth serves as a driver of prosperity, not a source of conflict and instability. I also thank the Secretary General for his briefing and the Director General of the WTO for her valuable insights. I'll make 3 points. First, the link between natural resources, violence, and instability is all too clear. In the DRC, armed groups have for decades financed their activities through the illicit exploitation of minerals and the control of mining sites and trade routes, fueling violence, instability, and widespread human rights violations. In Sudan, particularly in Darfur, gold has become a key source of financing for parties to the conflict, helping to sustain the war economy and prolong the violence. And as the Secretary General has mentioned, the European Union recently banned the import of gold from Sudan for this very reason. In West Africa and the Sahel, terrorist groups and other armed groups have increasingly exploited gold mining and other natural resources to expand their influence in areas where state presence is limited. And beyond Africa, similar dynamics have been observed in Myanmar and Colombia, as we just heard from Her Excellency the Minister, and previously in Afghanistan, as well as in parts of Iraq and Syria. In each of these countries, natural resources are used as a tool in the economy of war to gain and retain control over territory and populations and to finance armed activities. This is often accompanied by brutal repression of tactics, including sexual and gender-based violence. Denmark encourages this Council to make better use of the tool it already has at its disposal, including sanctions, accountability mechanisms, panels of experts, and reporting mandates to disrupt the illicit financial flows that sustain armed groups. It is time to make the exploitation
and weaponization of natural resources more costly than their responsible and peaceful management. Second, Madam President, we recognize that existing frameworks have grown increasingly complex. What is needed, however, is stronger compliance and more diligent implementation. We can strengthen responsible and transparent supply chains by supporting producer countries with technical assistance, traceability, and due diligence, rather than adding new layers of bureaucracy. Denmark stands ready to work with all stakeholders to promote transparency, responsible natural resource governance, and sustainable development. Third, Madam President, there's no energy transition without critical minerals. Every solar panel, every wind turbine, and every modern battery for electric vehicles depends on minerals from a small number of producing countries. These resources are fundamental for our collective ability to meet the goals of the Paris Agreement and net zero emissions by 2050, as well as the broader ambitions of sustainable development through the 2030 Agenda. The minerals powering the green transition must also generate local economic value, employment, and inclusive economic development for the communities where they're extracted. It should be a win-win, as the Director General of the WTO has reminded us. This requires transparent governments and the meaningful participation of civil society and workers with full respect for human rights. In closing, Madam President, critical minerals are indispensable for our common future, but their extraction must never come at the expense of the peace, human rights, and the security of local populations. Let us ensure that natural resources become a source of prosperity for producing countries and communities, not a driver of conflict. Denmark stands ready to work with all parties toward that goal. Thank you. Je remercie la représentante du Danemark de sa déclaration et je donne la parole au représentant du Libéria. Thank you. Thank you, Your Excellency. Liberia joins in welcoming the distinguished presence of Her Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo, as well as the host of excellencies and distinguished ministers honoring the Council with their presence. We commend the Democratic Republic of the Congo for convening this critical debate and thank the distinguished briefers, the UN Secretary General and the Director General of the World Trade Organization, for their insightful and qualified interventions. Excellencies, for many nations, including my own, natural resources stand at the sharp intersection of promise and peril. A diamond can fund a classroom, or it can fuel a militia. A forest can sustain a community, or it can finance a war. Geology does not choose. Governance does. Liberia knows this duality not as abstract theory, but as our history. Through Resolution 1521, this council acted against the timber and diamonds that fueled our civil conflict. Yet, through national reforms, domestic political will, and international frameworks like the Kimberley process, those same resources became the bedrock of our economic recovery. Our story proves a simple truth. Natural wealth need not be a death sentence for peace. Your Excellencies, this debate is urgent. The UN Environment Program notes that 40%
of internal conflicts over the last 60 years are linked to natural resources. And those conflicts are twice as likely to relapse. Today, as global demand for critical minerals surges to power the energy transition, we face a pivotal moment. We must not power a clean energy future with dirty supply chains. To turn principles into protection, we offer 5 concrete actions. First, treat resource governance as conflict prevention. Transparency is not an economic preference. It is, in truth, a security imperative. Standards like EITI, beneficial ownership registries, and digital traceability are not administrative burdens. They are tools to starve armed groups of capital they need to ply their trade. Second, put communities at the center of extraction. Governance without human rights, gender equity, and local consent is not development. It is institutionalized grievance. Where communities are dispossessed, extraction will always breed violence. Third, build a universal, borderless traceability framework. Illicit financial flows and smuggled minerals cross borders with ease. Our legal enforcement must learn to do the same. We need an interoperable global architecture to close safe harbors for stolen wealth. Fourth, empower regional frontline partners. The African Union, ECOWAS, and Great Lakes mechanisms possess the proximity and contextual legitimacy needed to choke off cross-border illicit trade. They must be, therefore, fully resourced. Fifth, UN unity across all pillars. We invite the Honorable Secretary General to present a comprehensive cross-pillar UN framework on natural resource governance, bridging peace, development, and human rights into a single strategy. Your Excellency, in closing, the so-called resource curse is not a decree of nature. It is a failure of leadership. Similarly, equitable revenue, transparent supply chains, and sovereign accountability are not secondary development goals. They are primary defense strategies. Liberia stands ready to partner with this Council to ensure our shared natural wealth becomes an enduring engine of human dignity and never again a trigger for war. I thank you for your kind attention. Je remercie le représentant du Libéria de sa déclaration. Je donne la parole au représentant de la Somalie. Madam President, let me begin by expressing our sincere appreciation to the Presidency of the Democratic Republic of the Congo for convening and leading this important open debate. We also thank the Secretary General for his insightful briefing and Director General Okonjo for her remarks.
Today, natural resources occupy a unique place in the global landscape. They are indispensable to energy transition, technological advancement, and economic growth. Yet where governance gaps persist, illicit exploitation and trafficking fuel armed groups, undermine state authority, and prolong conflicts. It's evident that the challenge before us is not the existence of natural resources, but ensuring they are governed to promote peace, security, and sustainable development for all. In that vein, I would like to highlight the following points. First, while the security dimension is critical, the African perspective also highlights that minerals are a strategic asset for development, industrialization, and shared prosperity. For many African countries, critical minerals offer opportunities for structural transformation, job creation, and progress toward the full implementation of Agenda 2063, as well as the Sustainable Development Goals. The African Mining Vision provides a continental framework for transparent, equitable, and optimal utilization with emphasis on local value addition, industrial development, and regional integration. Therefore, our discussion should balance security concerns with the need to enable producing countries to realize sustainable, equitable benefits for their resources. Second, strengthening governance is crucial. Existing due diligence, transparency, and traceability initiatives have made progress, but must be matched by sustained investment in national capacity, institutional strengthening, and technical assistance. Effective and transparent governance of supply chains requires not only standards, but also robust national institutions, sound regulatory frameworks, and international partnerships. Third, Somalia supports a more coherent and comprehensive international framework in addressing the exploitation of natural resources. It should build on existing mechanisms, respect national sovereignty, and avoid duplication. The Security Council has a vital role where illicit exploitation threatens international peace and security, working alongside regional organizations and holding accountable criminal networks and their backers. To conclude, Madam President, natural resources should serve as a foundation for peace, prosperity, and sustainable development, not as drivers of conflict. This requires genuine partnership, transparent governance, and equitable benefit sharing in order to deliver greater value to all specifically producing countries. Somalia is committed to supporting responsible natural resource governance that is nationally owned and internationally coordinated. I thank you. Je remercie le représentant de la Somalie de sa déclaration. Je donne la parole au représentant du Pakistan. Madam President, we're pleased to see you preside over this debate, an important and timely discussion convened by the Democratic Republic of the Congo, and that has attracted strong participation among member states, including several distinguished ministers who are present in the chamber and who we warmly welcome. And I would like to thank the Secretary General for his comprehensive statement, and also thank DG WTO, Madam Okanjo Iweala, for her briefing. Madam President, natural resources have all along shaped human destiny,
dictating where civilization settled and how they grew and prospered. From the fertile river valleys of Mesopotamia that birthed agriculture to the coal and oil deposits that fueled the Industrial Revolution, raw materials have continually driven geopolitical power and technological innovation. Today, the strategic importance of natural resources is increasing as the world transitions towards clean energy, artificial intelligence, advanced manufacturing, and digital technologies. Competition, rather the scramble for natural and critical minerals, is consequently becoming a defining geopolitical reality of our times. Ideally, natural resources should serve as instruments of sustainable development and prosperity. They must not become sources of conflict, coercion, or exploitation. Yet, in many contexts, weak governance, illicit extraction, external interference, violations of international law and the UN Charter, and the unequal distribution of benefits continue to fuel instability and conflict and exacerbate humanitarian crises. It is particularly visible in Africa. Pakistan has long stood in solidarity with African countries in their pursuit of sovereign control over their natural wealth. Africa's experience demonstrates that resource wealth can contribute to affluence with peace only when accompanied by strong institutions, transparency, national ownership, and prioritizing people's welfare. And President, DRC's own example is illustrative. For decades, the illicit exploitation and trafficking of natural resources have financed armed groups and deprived the Congolese people of the benefits of their country's immense natural wealth. Strengthened traceability mechanisms, including the lessons from the Kimberley process, responsible supply chains, and regional cooperation are essential to disrupt conflict financing and ensure that these resources support sustainable development. And as the Secretary General referred to justice and prevention, we also need to ensure that resource-rich developing countries are equal partners in global supply chains and value addition, rather than mere suppliers of raw materials. Responsible investment, local processing, technology transfer, skills development, and equitable revenue sharing must remain central to international cooperation. Sustainable peace cannot be achieved where immense natural wealth coexists with persistent poverty and underdevelopment. It's a recipe for conflict. Natural resource governance must remain firmly anchored in the UN Charter and international law. The right of peoples to permanent sovereignty over their natural wealth and resources, as enshrined in General Assembly Resolution 1803, remains fundamental. International cooperation must strengthen national capacities while respecting national ownership, priorities, and policy space. Madam President, these principles apply not only to minerals, but also to water, forests, and shared ecosystems. The lawful and cooperative management of shared transboundary resources is indispensable to preventing conflict, peaceful settlement of disputes, and promoting friendly relations among neighboring states. Contrary to this spirit, our eastern neighbor has sought to weaponize water against Pakistan by abusing its status as the upper riparian, unilaterally and illegally placing the Indus Waters Treaty in abeyance, a course of action for which neither the treaty nor the general principles of international law provide any basis whatsoever. Pakistan categorically rejects this unlawful action, which directly threatens the livelihoods and well-being of over 240 million people of Pakistan. The Indus Waters Treaty remains valid
binding, and fully in force, as reaffirmed by the August 2025 award of the Court of Arbitration. No state should be permitted to abuse shared water resources as an instrument of coercion or political pressure, much less when it breaches solemn treaty obligations. Madam President, that this is happening in the backdrop of Jammu and Kashmir dispute, a long-standing flashpoint in South Asia, carries grave risks for international peace and security. The Security Council has an important responsibility where the exploitation or weaponization of natural resources threatens international peace and security, whether through the illicit exploitation of minerals that fuels and perpetuates conflict, or the unilateral actions to exploit shared natural resources as instruments of coercion in disregard of international law and binding treaty obligations. Such actions require Council's continued vigilance. The Council should make full use of the tools at its disposal, including preventive diplomacy, peaceful resolution of disputes, sanctions regimes, and monitoring mechanisms to address these threats. Madam President, natural resources should unite nations in cooperation rather than divide them in conflict. They must be harnessed to promote sustainable development, shared prosperity, and lasting peace. Pakistan remains committed to working with all member states to ensure that the world's natural wealth serves the interests of humanity, strengthens international cooperation, and contributes to a more peaceful, stable, and equitable world. I thank you. Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration et je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Уважаемая госпожа министр, госпожа председатель, приветствуем ваше личное участие в организованных в Демократической Республике Конго открытых дебатах. Сегодняшняя дискуссия с вкладом генсекретаря и гендиректора ВТО, который мы приветствуем сегодня, равно как и состоявшаяся 13 июля встреча Совета Безопасности по формуле под вашим председательством, демонстрирует не только важность сегодняшней темы, но и некоторую разницу в подходах к вопросам регулирования сферы природных ресурсов. Тезис о наличии связи между конфликтными и природными ресурсами обоснован, но зависит от обстоятельств каждой конкретной ситуации. Стремление одних государств за бесценок получить природные богатства других нередко становилось и продолжает становиться причиной глубоких кризисов в сфере безопасности. Достаточно вспомнить военные интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, где битва за политическое влияние сопровождалась борьбой за природные ресурсы. И сегодняшний кризис на Ближнем Востоке во многом связан с вопросами контроля над ключевыми энергетическими и транспортными артериями, включая Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок углеводородов. Не является исключением и Украина. Для ряда западных государств она представляет интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник богатых сельскохозяйственных ресурсов и критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы. Об этом даже не стесняются говорить публично. Ресурсная проблематика, к сожалению, особенно остро стоит на повестке дня африканского континента. Вооруженные конфликты в Африке зачастую следуют за природными ресурсами. Кровавые минералы используются для финансирования боевых действий и деятельности многочисленных незаконных вооруженных формирований. Зоны конфликтов расширяются, их интенсивность нарастает. НВФ борется с государствами за контроль над месторождениями полезных ископаемых.
Крупнейшие кризисные точки в Африке, такие как, например, Восток ДР-Конго, наглядная иллюстрация того, как этот нескончаемый порочный круг десятилетиями подпитывает угрозы безопасности африканских государств. Дополнительным усугубляющим фактором является стремление обеспечить бесперебойный доступ к критически важным для энергоперехода минералам. Как мы видим, в борьбе за африканские природные ресурсы используются любые методы. От неравноправного сотрудничества до коррупции, шантажа, угроз, вмешательства во внутренние дела и разжигания вооруженных конфликтов. Госпожа председатель, именно сами государства несут главную ответственность за суверенное управление своими природными ресурсами, определяют пути их освоения и использования в соответствии с национальными интересами и приоритетами развития. Убеждены, что нет и не может быть универсальной модели управления природными ресурсами, одинаково подходящей для всех. Обратили внимание, что некоторые эксперты и представители государств-членов фактически утверждают, что суверенитет государств над природными ресурсами не является императивом и может быть реализован только при условии некого надлежащего управления, обеспечения транспарентности и прослеживаемости. Мы с таким подходом согласиться не можем. Считаем, что за навязыванием этих условий кроется грабительское, печально известное на протяжении уже более 500 лет отношение к странам глобального юга. Яркий пример распределения доходов от продажи обычной пачки кофе. По данным Международной организации по кофе, мировой рынок этого продукта в последние годы оценивается примерно в 200 миллиардов долларов. Однако в странах-производителях остается 20 миллиардов долларов экспортной выручки, то есть 1/10 часть. Бывшие метрополии прекрасно об этом знают, поскольку проблема не нова. О ней еще в 2007 году писали эксперты ФАО. Сделано ли что-то за эти 20 лет для выправления этой несправедливости? Вопрос риторический. По последним данным Конференции ООН по торговле и развитию, экономики 46 государств Африки, практически весь континент, зависит от экспорта сырья. 20 стран от продажи именно необработанных минералов. Сохранение этого неоколониального экономического уклада и выкачивание сырья из стран глобального юга свидетельствует, что никакой деколонизации по существу не произошло. В таких условиях ни о каком равноправном диалоге и борьбе с бедностью не будет идти и речи. А предлагаемые к обсуждению механизмы так называемого надлежащего управления, транспарентности, прослеживаемости рискуют стать не инструментом мира, а новой формой внешнего контроля. Монополизация западными странами международных систем валютно-финансовых расчетов, в том числе в торговле природными ресурсами, еще один наглядный пример неоколониальных практик. В этом смысле постепенный отказ от доллара в качестве единственно значимой мировой валюты – процесс естественный и необратимый. Мы это отчетливо видим в контексте взаимодействия на площадках БРИКС, ШОС и других международных объединений. В современном мире нет альтернатив обеспечению справедливого участия развивающихся стран в глобальных рынках. Оно возможно только посредством реформирования правил международной торговли, расширения доступа к технологиям и создания перерабатывающих мощностей в странах, добывающих ресурсы. Нельзя игнорировать также растущий запрос глобального юга на создание справедливой и учитывающей современные реалии многополярного мира международной финансовой архитектуры. Госпожа председатель, хотели бы поддержать те делегации, которые напоминают, что фундаментальным документом
определяющим принципы суверенитета государств над природными ресурсами, была и остается резолюция Генассамблеи ООН 1803, принятая в 1962 году. Одно из ее ключевых положений гласит: международное сотрудничество в целях экономического развития развивающихся стран, будь то в виде государственных или частных капиталовложений, обмена товарами и услугами, технической помощи или обмена научными сведениями, должно способствовать независимому национальному развитию этих стран и основываться на уважении их суверенитета над их природными богатствами и ресурсами. Этот постулат сегодня, к сожалению, приобрел еще большую актуальность. Убеждены, международное сотрудничество в сфере управления природными ресурсами должно выстраиваться вокруг задач по укреплению промышленного и научного потенциала государств, совершенствованию институтов госуправления, оказанию технической помощи и содействия в борьбе с незаконной добычей и трансграничной контрабандой природных ресурсов, через обсуждение не всем удобной темы свободы движения капитала. Эти вопросы крайне важны, однако они едва ли относятся к компетенции Совета Безопасности. В заключение хотели бы подчеркнуть, что в интересах мира и развития полагаем важным сосредоточиться на добросовестном выполнении уже существующих международных обязательств в сфере природных ресурсов. Необходимо отказаться от неоколониальных практик, вмешательства во внутренние дела, использования незаконных с точки зрения международного права односторонних санкций, а также от грубых военных авантюр. Тогда действительно можно будет всерьез вести дискуссию о том, как лучше наладить сотрудничество в сфере управления природными ресурсами для повышения благосостояния народов. Благодарю за внимание. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je donne la parole à la représentante des États-Unis. Thank you, Madame Foreign Minister, for convening this open debate and for your remarks, and congratulations again on the Democratic Republic of the Congo's presidency, and thanks to the Secretary General and to the Director General of the World Trade Organization. Thank you, Madame. Colleagues, when managed responsibly and strategically, natural resources have the potential to support peace, investment, and shared prosperity. As part of these efforts, stakeholders must take into account the nexus between natural resource governance and conflict prevention. In December 2025, President Trump took action and brokered the Washington Accords for Peace and Prosperity between the DRC and Rwanda, building on the Washington Peace Agreement signed in June 2025. This landmark achievement represents a historic opportunity to unlock lasting security and prosperity for the people of the Great Lakes region. To reinforce this progress, the U.S.-DRC Strategic Partnership Agreement harnesses the economic potential of the DRC by creating the conditions for the United States and the U.S.-aligned investment. This includes encouraging and supporting U.S. engagement in Congolese export infrastructure and helping build a skilled workforce with quality job opportunities across the country. The Strategic Partnership Agreement offers the potential for tangible growth, stability, and prosperity for both the Congolese and American people, and we are already seeing progress. This is evident in our effort and commitment to the Lobito Corridor, a transformative infrastructure project that will enhance regional connectivity, secure critical mineral supply chains, and drive sustainable economic growth by linking the DRC to the Atlantic Ocean port of Lobito in Angola. The Lobito Corridor will open new avenues for two-way trade between Central Africa and the United States and Europe. Just as in the DRC, we believe Sudan's durable path out of conflict runs through its people's ability to rebuild safely with resources that finance recovery
rather than fuel further war. As Senior Advisor Boulos noted last month in this council, it is time to consider the role gold plays in fueling this conflict. Gold offers a major source of revenue that finances much of the acquisition and flow of drones and other weapons. Traceability and transparency are not obstacles to investment, but rather the foundation of it. Legitimate companies invest where supply chains are clean and peace is durable. In that regard, we commend the United Kingdom for sanctioning individuals suspected of participating in the illicit trade of gold and finance networks sustaining the conflict. The United States has targeted our sanctions on individuals and networks profiting from this war, including those recruiting foreign fighters and supplying the weapons that have prolonged the conflict and enabled atrocities against civilians. The United States also continues to press the parties for an immediate humanitarian truce without preconditions to allow humanitarian assistance to reach those in need and to open the door to a civilian-led political transition. These are not separate efforts. Rather, they reflect one conviction: that diplomacy succeeds when it turns resource wealth from a driver of conflict into a foundation for regional integration and shared growth. The United States remains prepared to use every tool at our disposal to help the DRC, Rwanda, and Sudan deliver the peace and prosperity their people deserve. From his first day in office, President Trump has made clear that economic security is indeed national security. Together, we can ensure the resource wealth finances peace and not war. Thank you. Je remercie la représentante des États-Unis et je donne la parole à la représentante de la Grèce. Merci, Madame la Présidente. Je salue la présence de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et la remercie de présider cette séance. Je tiens également à remercier le secrétaire général et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce pour leurs exposés éclairants. Natural resources, when managed responsibly, are a powerful catalyst for state growth, underpinning national revenues, infrastructure development, and long-term economic development. Allow me to emphasize the following points. First, resources are both opportunity and risk. Critical minerals are the backbone of technological growth, but the race to secure them is colliding with geopolitical tension and climate pressure, raising the stakes for global security. Second, illicit exploitation is no longer a peripheral issue. It's a driver of conflict. Opaque, unregulated extraction and trade don't just fuel instability, they finance it. Eastern DRC shows exactly how critical minerals can deepen displacement, human rights violations, and territorial disputes. Third, Africa holds roughly a third of the world's mineral reserves, a genuine opportunity for growth, jobs, and infrastructure. But the opportunity only becomes real through strong governance, institutional capacity, and transparent benefit sharing. Sourcing must work for the member states, not just for the markets at the end of the supply chain. Done right, governance turns resources from a source of instability into a foundation for peace and resilience. Fourth, this Council has repeatedly flagged the trafficking of conflict minerals by armed groups and criminal networks. Traceability, sanctions implementation, and the findings of panels of experts already gives us the tools. What's missing is the political will to use them. Madam President, sustainable supply chains, local value addition, traceability, and respect for human rights are not add-ons. They are the conditions for durable peace and prosperity.
Our task is clear. Turn resource wealth into a foundation for peace before it becomes a fault line for conflict. I thank you. Je remercie la représentante de la Grèce et je donne la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you, Madam President, and I welcome your leadership of today's important discussion. And I also want to thank the Secretary General and the Director General of the World Trade Organization for their valuable briefings. I'll make 3 points. First, natural resources can be a force for peace, prosperity, and stability. But that only happens when they're underpinned by strong national institutions, transparency, and good governance. Through our partnership with the National Natural Resource Governance Institute, the United Kingdom is supporting African partners to strengthen critical minerals governance, promote transparency and accountability, and expand opportunities for local communities. We also saw this recently with the UK-supported launch of Ukraine's critical minerals strategy. This was about more than minerals. It was about the connection to their recovery, resilience, and long-term security. We urge all member states to take appropriate steps and provide support where needed to ensure that governance, transparency, and accountability measures are in place at national and at local level so that communities benefit from national resource extraction. Second, without the right safeguards, natural resources can help sustain armed groups, entrench war economies, and prolong conflict. The Kimberley process demonstrates well that there is no one-size-fits-all solution, that different commodities, supply chains, and operating environments demand different responses. And that's why the United Kingdom, through the British Geological Survey, is partnering with countries around the world to support digitalization and analysis of geological data. This improves transparency, attracts responsible investment, and supports informed decisions about resource development based on context-specific evidence. The United Kingdom also uses targeted tools to address security challenges related to natural resource supply chains. Last week, for example, the UK delivered new sanctions targeting illicit gold and finance networks playing a key role in sustaining the Sudan conflict. We encourage member states, businesses, and civil society to take pragmatic, evidence-based, and conflict-sensitive approaches so that natural resource extraction best advances development and security. Finally, no country can tackle these challenges alone. International cooperation is essential if natural resource wealth is to deliver lasting benefits for local communities. And that's why the United Kingdom is committed to continue working with partners to strengthen governance across critical minerals value chains, including through the G7, the G20, and the OECD. We've also worked through the UN Security Council to use sanctions to address the role of minerals in conflict, as well as through the Kimberley process. The United Kingdom remains a strong supporter of the Extractive Industries Transparency Initiative, which can help resource-rich countries attract responsible investment, build public trust, and realize more sustainable and inclusive development outcomes. And we urge member states to engage meaningfully with international institutions and existing international frameworks, including the Kimberley process, to ensure the benefits of natural resource reach local communities. Madam President, the choice is not whether countries develop their natural resources. The choice is whether those resources fuel conflict or create opportunity. The United Kingdom remains committed to working with partners to ensure that natural resources become foundations for peace, for prosperity and stability, rather than drivers of conflict. I thank you. Je remercie la représentante du Royaume-Uni et je donne la parole à la représentante de la Lettonie. Merci Madame la Présidente. Et tout d'abord, je souhaite remercier la République démocratique du Congo pour la mise en lumière de cette question du rapport entre la gestion des ressources naturelles et la paix et sécurité. Et je salue également la présence de son Excellence Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, la francophonie de la République démocratique du Congo, en tant que présidente de cette séance. Et je remercie aussi le secrétaire général et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce pour leurs exposés pertinents. Madam President, in too many parts of the world,
the illicit exploitation of natural resources continues to fuel instability. The plundering of natural resources remains a constant feature of conflicts, breeding violence, aggravating the humanitarian situation. In Sudan, gold and gum arabic has become a key source of revenue, sustaining the conflict. Smuggling of conflict minerals out of the eastern DRC continues. Armed groups there prop themselves up by controlling mining sites and imposing illegal taxes and fees on mining activities. In Ukraine, Russia continues to plunder and seize natural resources in the occupied territories and destroy Ukraine's natural capital through scorched earth warfare tactics. Natural resource governance is a universal and multifaceted challenge. Whether endowed with abundance or constrained by scarcity, states face significant challenges in governing natural resources effectively. As the demand for critical minerals increases, so do the questions about their true cost to the communities and the environment where they are mined. And we're all part of the supply chains. We want them to be secure, sustainable, and diversified. Therefore, we also need to contribute to help ensure that natural resources serve peace and sustainable development and do not come at the cost of human dignity. So, Madam President, I will make 3 points. First, when natural resources are governed well, communities prosper. When governance is corrupt, natural resource exploitation can become a driver of instability and result in human rights abuses and environmental degradation. Tapestry of international standards, due diligence guidance, certification, and transparency initiatives already exist. Fragmentation and complexity may be an obstacle to efficiency, but it should not be treated as an excuse. Political will and capacity to implement already existing obligations and commitments should be strengthened. Coherence, harmonization, and interoperability between the different instruments should be promoted. That is also true for the tools at the disposal of the Security Council for curbing conflict financing. One such example is targeted sanctions. And it is important to ensure that this tool can be fully utilized when appropriate and necessary, and that these measures are effectively enforced. All of this requires multi-stakeholder and international cooperation, as well as readiness to adapt to changing realities. And that brings me to my second point. It is important that governance frameworks remain fit for purpose. A case in point is the Kimberley process. Since its launch in 2003, it has played an important role in curbing the trade of conflict diamonds. However, its narrow conflict diamond definition limits ability to address the full spectrum of challenges, including diamonds associated with human rights abuses or different kinds of armed conflict. It has not been able, for instance, to address how Russia's diamonds are funding its war of aggression against Ukraine. The modern gold rush also deserves a closer examination. Not uniquely, but discrepancies in production and trade statistics in certain countries raise concerns that gold is being sourced through illicit supply chains, including from conflict-affected areas. I already mentioned Sudan, where an insatiable external demand for gold generates revenue for both parties to the conflict that have caused unspeakable suffering. Being notoriously hard to trace, gold trade is also increasingly associated with organized crime networks, which are seeking to gain control over extraction sites, trade routes, and refining infrastructure. It exposes vulnerable communities to violence and exploitation. Unchecked, these trends can be detrimental to stability. Third, we appreciate that the presidency has also highlighted the impact of climate change for this discussion. Indeed, climate change is increasing pressure on natural resources, exacerbating already existing vulnerabilities in conflict-affected settings. For instance, competition over scarce water resources or pasture during transhumance creates intercommunal tensions that can erupt in violence. And it is important to build resilience of affected communities, including through climate-sensitive mediation that accounts for competition for natural resources. The UN system has the insight and experience
to accompany these communities on this journey. In conclusion, Madam President, the overarching principle is clear. Natural resources should contribute to peace and development, not perpetuate violence and conflict. And the Security Council can play a significant part in upholding it and ensuring accountability when it is betrayed. And Latvia will continue to advocate for good governance of natural resources as a foundation for peace, security and prosperity. I thank you. Je remercie la représentante de la Lettonie et je donne la parole au représentant du Panama. Gracias, señora Presidente. Excelencias, saludamos a los ministros, altas autoridades y representantes de las delegaciones que nos distinguen con su participación en este importante debate de alto nivel. Valoramos las interesantes exposiciones que nos han ofrecido el secretario general Antonio Guterres y la señora Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial de Comercio. Agradecemos a la República Democrática del Congo, especialmente a su excelencia Thérèse Kayibanda Wagner, por convocarnos a una conversación que no pertenece solamente al presente, sino al futuro mismo del orden internacional. Y es que hoy no estamos reunidos únicamente para hablar de recursos naturales. Estamos reunidos para ponderar una pregunta más profunda. ¿Será capaz el mundo de gobernar aquello que necesita para sobrevivir? Durante mucho tiempo pensamos que los recursos naturales eran una cuestión económica, pero el siglo XXI nos está obligando a entenderlos de otra manera. Hoy, estos recursos son sinónimo de poder, transición energética, tecnología, estabilidad social y en demasiados lugares son también el punto exacto donde comienza la violencia. Señora Presidente, por eso este debate no puede ser cómodo. La realidad actual nos demuestra que la riqueza de algunos territorios continúa siendo explotada por actores ilícitos, perpetuando la inseguridad, privando a sus pueblos de los beneficios de esos recursos que esos recursos deberían generar y profundizando la pobreza. Nuestro país sabe desde su propia historia que administrar un activo estratégico exige mucho más que infraestructura, exige visión de Estado. El Canal de Panamá nos enseñó que hay bienes cuya importancia supera las fronteras nacionales, pero también nos enseñó que la verdadera soberanía no consiste solamente en controlar un recurso, sino en gobernarlo con responsabilidad, eficiencia y visión de largo plazo. En nuestro caso, uno de esos recursos esenciales es el agua. La experiencia reciente de sequía nos recordó una verdad sencilla pero poderosa. Cuando la naturaleza se tensiona, también se tensionan la economía, la logística, la seguridad alimentaria, el comercio mundial y la confianza internacional. Excelencias, el mundo está entrando en una nueva era de competencia por recursos esenciales. La transición energética necesita minerales críticos y la tecnología los exige. La inteligencia artificial necesita energía, agua y metales. Las economías modernas necesitan cadenas de suministro seguras. Los estados buscan reducir sus dependencias estratégicas. Las empresas buscan acceso y los mercados buscan velocidad. Pero la paz exige algo más, exige reglas. Porque cuando la demanda global avanza más rápido que la gobernanza, el vacío lo ocupan la corrupción, la coerción y los intereses que prosperan donde el Estado es débil. Este Consejo fue creado para enfrentar amenazas a la paz. Pero las amenazas de nuestro tiempo ya no siempre llegan con uniforme, bandera o con una declaración de guerra.
a veces sorprenden por una ruta de contrabando o detrás de una minería controlada por actores armados y redes criminales. Si queremos evitar conflictos, debemos prevenirlos. Debemos seguir el dinero antes de que éste consiga comprar armas que alimentan conflictos. Debemos seguir el mineral obtenido ilícitamente antes de que se esconda en una cadena de suministro legítima, y debemos fortalecer las instituciones antes de que la ausencia del Estado sea ocupada por actores violentos. Nuestro país considera que el Consejo de Seguridad debe actuar con mayor coherencia, tal vez en 4 dimensiones. Prevención. La gobernanza de los recursos naturales debe formar parte del análisis temprano de riesgos del Consejo. Cuando un recurso estratégico queda atrapado en economías ilícitas, no estamos ante un asunto secundario, estamos ante una señal de alerta. Trazabilidad. La responsabilidad debe recorrer toda la cadena de suministro. El mundo necesita saber de dónde vienen los minerales que utiliza, bajo qué condiciones fueron extraídos y quién se benefició de ellos. Responsabilidad compartida. Ningún país productor puede asumir solo el peso de garantizar la legalidad. La gobernanza de los recursos naturales exige compromisos entre productores, países de tránsito, centros financieros, empresas y consumidores. Gobernanza legítima y rendición de cuentas. Los recursos naturales no alimentan conflictos por sí solos. Lo hacen cuando existen sistemas que permiten ocultar beneficiarios, evadir controles y transformar riqueza ilícita en poder político o militar. Panamá cree en una gobernanza que no divida al mundo entre quienes extraen y quienes se enriquecen, entre quienes pagan el costo ambiental y quienes reciben el beneficio tecnológico. Creemos en una gobernanza basada en soberanía, legalidad, transparencia, responsabilidad ambiental y corresponsabilidad internacional. Porque la pregunta decisiva de nuestro tiempo no es solamente quién posee los recursos, es cómo se toman las decisiones, cómo se distribuyen los beneficios y cómo se protegen los derechos de las generaciones presentes y futuras. Señora Presidente, la historia nos ha demostrado que los recursos naturales pueden financiar guerras, pero también pueden financiar la paz. Pueden sostener economías criminales o pueden fortalecer el Estado de Derecho. Pueden convertirse en un factor de conflicto si se gobiernan con codicia, pero pueden convertirse en un motor de estabilidad y desarrollo si se gobiernan con responsabilidad. Ese es el llamado de Panamá hoy, que el Consejo de Seguridad aprecie los recursos naturales no como un tema periférico, sino como una de las grandes pruebas de gobernanza del siglo XXI. No se trata de detener el desarrollo, se trata de preguntarnos qué tipo de desarrollo merece llamarse progreso. No se trata de elegir entre economía y paz, se trata de entender que sin paz ninguna economía es factible y sin economía ninguna paz es sostenible. Panamá está dispuesto a trabajar con todos los miembros del Consejo, con los estados productores, con las organizaciones regionales, con el sector privado y con la sociedad civil para avanzar hacia ese objetivo. Porque al final, la pregunta no es si el mundo necesita recursos naturales. La pregunta es si tendremos la visión, la voluntad y el liderazgo para gobernar con responsabilidad aquello de lo que dependerá nuestro futuro común. Muchas gracias. Je remercie le représentant du Panama et je donne la parole au représentant de la Chine. 主席女士，我欢迎卡伊昆巴外长阁下主持今天的会议。感谢古特雷斯秘书长、伊维拉总干事所作通报。自然资源是地球给予人类的宝贵财富，是人类赖以生存和经济社会不断发展的物质基础。
然而，一些地区冲突表明，资源不足不会自然带来发展繁荣，而治理不善可能诱发和助长暴力纷争。国际社会应当团结合作，共同加强自然资源治理，维护全球资源产供链稳定，助力国际和平与发展。我谈3点。第一，和平稳定是自然资源治理的坚实保障。不论是油气管线还是矿产林区，没有和平稳定的环境，自然资源就无法用以造福民众。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持和平解决争端，敦促有关冲突方停止军事对抗，支持地区国家和组织加强协作，共同打击自然资源非法开采与走私，加强供应链透明度和可追溯性，从源头上切断武装冲突伸向自然资源的黑手。同时，武装冲突的成因复杂多样，涉及政治、社会、经济等多重因素，不应简单将自然资源作为冲突根源，更不能将正常经贸和产业合作问题泛安全化、政治化、工具化。第二，公平正义是自然资源合作的重要前提。国际法赋予各国对境内自然资源的绝对主权，这一原则不容挑战。有关国家应停止借施压、制裁、军事胁迫等攫取他国资源，不能再搞殖民统治与掠夺那一套。发展中国家有权充分利用自然资源禀赋，实现经济社会发展。中方支持构建开放包容、公正合理、合作共赢、绿色清洁的关键矿产治理体系，以所谓去风险化、维护国家安全为由搞政治对抗，构建排他性的小圈子，只会扰乱市场秩序，损害各国共同利益。第三，可持续发展是自然资源开发的最终目的。事实反复证明，非法资源问题屡禁不止，深层原因在于贫困、失业和发展不足。要打破资源和冲突伴生的恶性循环，就必须支持当事国实现自主可持续发展。国际社会，特别是发达国家，有责任履行援助承诺，支持资源国，特别是发展中国家，持续完善资源治理体系，通过技术转移、能力建设、人才培养、产业升级等方式，提高资源产品附加值与收益，进而消除贫困，增加就业，真正造福当地民众，为和平打造更坚实的根基。主席女士，作为自然资源生产、消费与贸易大国，中国始终是自然资源治理与合作的倡导者和推动者。去年，中方在20国集团领导人峰会上提出绿色矿产国际经贸合作倡议，推动构建开放、共赢、公正合理的新型矿产资源合作伙伴关系。中方愿同国际社会一道，深化自然资源互利合作，更好帮助有关国家将资源禀赋转化为发展动力，走上长治久安与发展繁荣之路。谢谢主席女士。Je remercie le représentant de la Chine. Je donne la parole au représentant du Bahreïn. أصحاب المعالي والسعادة، بداية يسعدني أن أرحب بمعالي السيدة تيريز كاياكومبا فاغنر، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة وترأسها لجلسة اليوم، وأن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة ولسعادة الدكتورة أوكونجو المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على إحاطتيهما القيمتين.
ونرحب بمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البديوي وكافة المشاركين في جلسة اليوم. السيدة الرئيسة، نجتمع اليوم لمناقشة الدور المحوري للموارد الطبيعية في دعم السلم والأمن، وتشمل هذه الموارد قطاعات متعددة من بينها المعادن الحيوية التي يتوقع أن يتضاعف الطلب عليها 3 مرات تقريبا بحلول عام 2030، والطاقة والمياه والموارد الزراعية، ولكل منها تحديات مرتبطة بإدارتها واستدامتها بصورة فعالة لكونها عاملاً أساسياً في تعزيز الاستقرار والتنمية، في حين قد يؤدي سوء إدارتها أو التنافس عليها إلى زيادة التوترات بل والنزاعات أيضاً. وعليه فإن تعزيز الحوكمة والشفافية والتعاون الدولي في إدارة الموارد الطبيعية يمثل ركيزة أساسية لضمان دورها في ترسيخ السلم والتنمية والازدهار المشترك. ومن هذا المنطلق أود اليوم التطرق إلى 3 نقاط رئيسية. أولاً، تمثل الحوكمة المستدامة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين، وتؤكد التجارب الدولية أن الموارد الطبيعية ليست مصدراً للنمو فقط، بل قد تصبح عاملاً لعدم الاستقرار عند غياب الحوكمة الرشيدة وانتشار الاستغلال غير المشروع، لا سيما في قطاع التعدين، حيث قد تستخدم عائداتها في استمرار النزاعات. وعليه فإن التقليل من مخاطر النزاعات المرتبطة بالموارد يتطلب تعزيز الحوكمة قبل تفاقم الأزمات من خلال تطوير آليات إنذار مبكر لرصد التوترات المرتبطة بالموارد الطبيعية، ودعم جهود الوساطة وبناء السلام، وتعزيز الشفافية وسيادة القانون، بما يضمن أن تكون الموارد الطبيعية أساساً للاستقرار والتنمية المستدامة لا سبباً للصراع. ثانياً، قد تؤدي النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى تداعيات إنسانية خطيرة، إذ تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الزراعية وتضر بالبيئة وسبل العيش، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوض استقرار المجتمعات. وتعد النزاعات إحدى العوامل الرئيسية التي تؤدي للجوع في العالم، حيث تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 70% ممن يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي يعيشون في دول متأثرة بالنزاعات، فيما تقع 12 من أصل 13 منطقة حول العالم مصنفة كبؤر ساخنة للجوع في مناطق متأثرة بالنزاعات. وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الماسة إلى تعزيز الحوكمة المسؤولة للموارد الطبيعية ومعالجة العوامل المؤدية إلى النزاعات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء السلام ودعم الاستجابة الإنسانية. ثالثاً، تتطلب مواجهة النزاعات المرتبطة بالموارد تعاوناً دولياً، ونظراً لارتباط الموارد الطبيعية بسلاسل إمداد عالمية، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة التي قد تؤثر على أمن الممرات الحيوية المرتبطة بنقل هذه الموارد مثل مضيق هرمز. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز أنظمة التتبع والشفافية وتشجيع التوريد المسؤول وتطبيق العناية الواجبة للحد من تدفق الموارد المرتبطة بالنزاعات إلى الأسواق الدولية. وتؤكد المملكة أهمية التعاون بين مختلف الدول المعنية بسلاسل إمداد الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم بناء القدرات والمساعدة التقنية لتعزيز إدارة الموارد الوطنية، بما يضمن استفادة الدول المنتجة والمجتمعات المحلية من الإيرادات الناتجة عن مواردها الطبيعية بصورة عادلة ومستدامة. كما وتؤكد المملكة أهمية دور منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في تطوير أطر مشتركة للحوكمة وبناء القدرات وتبادل الخبرات. السيدة الرئيسة، أن النقاش اليوم حول الموارد الطبيعية لا يمكن أن ينفصل عن أمن الممرات المائية الدولية التي تضمن وصول هذه الموارد إلى مستحقيها
حول العالم. وفي هذا السياق ينظر وفد بلادي بقلق بالغ إزاء التهديدات المستمرة والمحاولات المتكررة من قبل إيران لإغلاق أو عرقلة الملاحة في مضيق هرمز. إن هذا المضيق ليس مجرد ممر ماء إقليمي، بل هو شريان حيوي للاقتصاد العالمي يتدفق عبره جزء هائل من موارد الطاقة الدولية، وأن أي تعطيل لحركة المرور فيه لا يشكل اعتداء على حرية الملاحة الدولية فحسب، بل هو استخدام للموارد الطبيعية كأداة للضغط السياسي. من هذا المنطلق وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 تجدد مملكة البحرين دعوتها للمجتمع الدولي ولهذا المجلس الموقر باتخاذ مواقف حازمة لضمان حرية الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الحيوية من أي تهديدات، بما يكفل تدفق الموارد الطبيعية بأمن وسلام، وبما يخدم نماء وازدهار جميع شعوب العالم. ختاما، السيدة الرئيسة تؤكد المملكة على أن الموارد الطبيعية يجب أن تكون وسيلة لتحقيق السلام والتنمية، لا سببا للنزاعات وعدم الاستقرار، ويتطلب ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية وبناء القدرات والتعاون الدولي لضمان إدارة مسؤولة ومستدامة للموارد الطبيعية بما يخدم الدول والمجتمعات كافة. وشكرا السيدة الرئيسة. Je remercie le représentant du Bahreïn et je donne la parole au représentant de la France. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord saluer votre présidence de nos travaux aujourd'hui, Madame la Ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier le secrétaire général des Nations Unies et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce pour leurs interventions. Ce débat de haut niveau sur le lien entre ressources naturelles et paix s'inscrit dans la continuité d'une réunion ARIA la semaine dernière et d'autres échanges organisés par la présidence américaine du Conseil en mars dernier, ainsi que par la Sierra Leone au Conseil de sécurité il y a un an. Nous remercions donc la présidence congolaise d'avoir choisi de renforcer le suivi de cette thématique. Madame la Présidente, j'insisterai sur 2 points. Tout d'abord, l'exploitation et le trafic illicite de ressources naturelles sont un facteur aggravant dans de nombreuses crises dont ce Conseil est saisi. En République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Soudan, en Colombie ou encore en Birmanie, l'accaparement des ressources naturelles attise des conflits dont les civils paient le tribut. Dans l'est de la RDC, le M23 contrôle 15 à 30% de la production mondiale de coltan via le site de Roubaïa, finançant ainsi son administration illégale en violation totale de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise. Au Soudan, le trafic d'or alimente l'économie de guerre qui permet le maintien dans la durée d'un conflit provoquant l'une des pires crises humanitaires du monde. Ailleurs sur le continent africain, ces richesses sont l'objet de prédation de la part d'acteurs locaux ou internationaux qui en organisent, parfois via des sociétés militaires privées, le pillage pour le compte de puissances extérieures. Ensuite, face à ce fléau, le Conseil doit utiliser les outils à sa main et soutenir l'application stricte des mécanismes multilatéraux existants. Cela passe par la mobilisation des groupes d'experts et régimes de sanctions du Conseil, qui jouent un rôle précieux pour documenter les faits et enrayer le lien entre pillage des ressources naturelles et financement des acteurs du conflit. La semaine dernière, ce Conseil a adopté des sanctions contre 8 individus et entités liés aux groupes armés qui déstabilisent l'est de la RDC, dont le M23, les FDLR et le groupe terroriste ADF. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, nous devons œuvrer à ce que le régime de sanctions qui concerne le Soudan soit plus en phase avec la réalité du conflit actuel. Cela passe également par le soutien aux mécanismes multilatéraux existants, tels que le processus de Kimberley, les mécanismes de l'OCDE ou de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cela passe enfin par la responsabilisation du secteur privé. La France est pleinement engagée en ce sens, que ce soit dans le cadre de sa présidence du G7 ou au sein de l'Union européenne. Nous avons adopté au niveau européen la semaine dernière une interdiction de l'importation d'or soudanais et des sanctions visant le trafic d'or. Madame la Présidente, pour conclure, la souveraineté de chaque État sur ses ressources naturelles est un principe fondamental.
celles-ci doivent être mises au service du développement durable et équitable des populations. La France soutient l'objectif exprimé par la République démocratique du Congo d'œuvrer au perfectionnement et à la cohérence des initiatives internationales visant à assurer le bon usage de ces ressources. Pour l'avenir, nous sommes pleinement disposés à contribuer aux travaux du Conseil à cette fin. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Roberto Curi Pesantes, ministre des Affaires étrangères et de la Mobilité de l'Équateur. Señora Presidente, honorables miembros del Consejo de Seguridad, buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a la República Democrática del Congo por convocar este debate sobre un tema que trasciende la mera gestión de los recursos naturales y se sitúa en el núcleo de la paz, la seguridad y la geopolítica del siglo XXI. La transición energética y la revolución tecnológica han otorgado a los minerales críticos y a las tierras raras un valor geoestratégico sin precedentes. Su creciente demanda mundial abre oportunidades para los países que los poseen, pero también incrementa los riesgos de explotación ilícita y expansión de economías ilegales. Cuando ello ocurre, la riqueza mineral deja de ser motor de desarrollo y se convierte en fuente de violencia e inestabilidad. La gobernanza responsable de estos recursos estratégicos constituye la primera línea de defensa frente a su apropiación ilícita por parte de organizaciones criminales y de grupos armados. Al mismo tiempo, exige un cambio de paradigma en las relaciones económicas internacionales. Los países en desarrollo no pueden seguir siendo vistos bajo la óptica obsoleta de meros proveedores de materias primas, asumiendo los costos ambientales y sociales de la extracción, mientras el valor agregado y el desarrollo tecnológico se concentran en los centros industrializados. Para cimentar una paz duradera, debemos vincular la explotación de minerales críticos con procesos de transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades locales e inserción en cadenas continentales de valor. Solo fortaleciendo las atribuciones soberanas de los estados podremos construir economías resilientes y reducir los incentivos que alimentan las estructuras criminales. Señora Presidenta, más allá de su devastador impacto ambiental, la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales sustentos de la delincuencia organizada transnacional. Combatir este flagelo supone actuar sobre cada eslabón productivo. La extracción ilícita es solo el inicio de una red criminal que abarca el contrabando, el lavado de activos, la corrupción y la comercialización internacional de minerales de uso dudoso. Es imperativo que este Consejo impulse mecanismos vinculantes de trazabilidad, certificación de origen y debida diligencia empresarial en los destinos. Las industrias avanzadas del siglo XXI no pueden alimentar sus cadenas de suministro con minerales que financian la violencia. La experiencia de la República Democrática del Congo demuestra cómo la explotación ilícita de minerales puede socavar los esfuerzos de paz y prolongar conflictos durante décadas. La experiencia latinoamericana, que posee una riqueza geológica extraordinaria, confirma que las economías ilegales debilitan instituciones democráticas, erosionan la gobernabilidad y permiten a organizaciones criminales controlar territorios y comunidades. En nuestra región, estas dinámicas se entrelazan con el narcoterrorismo, el tráfico de armas y la trata de personas, llegando incluso a financiar grupos armados que corroen el tejido social de nuestras naciones. El oro ilícito rivaliza hoy con el narcotráfico en rentabilidad, aprovechando la porosidad fronteriza y la falta de regulación de herramientas financieras modernas como las criptomonedas. De ahí el combate existencial que el gobierno nacional, junto con su pueblo, libra contra el crimen organizado transnacional.
Para el Ecuador, enfrentar este desafío es la primera prioridad de seguridad estatal. Por ello, reafirmamos nuestro respaldo a instrumentos de cooperación regional, como el Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina, el Compromiso Regional de Santiago y el Escudo de las Américas. Ningún Estado puede prevalecer de forma aislada. La respuesta debe ser coordinada, estratégica y multidisciplinaria. Como insiste el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, se trata de un desafío mundial que exige una respuesta igualmente global. La fase de ofensiva total contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y la minería ilegal arrancó en junio pasado. El primer mandatario destacó que la cooperación internacional fortalecerá a un Ecuador, ya que no peleará solo contra las mafias internacionales. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Integral, una política pública destinada a desmantelar las estructuras criminales que utilizan la minería ilegal como su principal mecanismo de financiamiento y lavado de activos. Solo en lo que va del año se han destruido más de 1000 bocaminas a escala nacional. Señora Presidenta, la innovación tecnológica y la transición verde no pueden edificarse sobre minerales manchados por la violencia ni sobre la exclusión económica de los países proveedores. Hago un llamado a este Consejo de Seguridad para que incorpore la gobernanza geoestratégica de los recursos naturales y la lucha contra su explotación ilícita en sus mandatos y estrategias de prevención de conflictos. El verdadero fundamento de la paz y la seguridad internacional radica en transformar la riqueza mineral en un instrumento de equidad, legalidad y desarrollo para todas las naciones. Muchas gracias. Je remercie Son Excellence Monsieur Kouri Pesantes de sa déclaration et je passe la parole à Son Excellence Monsieur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola. Merci, Madame la Présidente, Excellence Madame Thérèse Kayikwamba, Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale, la francophonie des Congolais de la diaspora de la République démocratique du Congo. Nous voudrions plutôt commencer par féliciter la République démocratique du Congo sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette présidence brillante du Conseil de sécurité. Nous voudrons saluer aussi la présence ce matin du secrétaire général pour son briefing et aussi saluer ma chère sœur Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'OMC, pour son intervention si instructive. Madam President, natural resources are often considered a blessing, but they can also become a curse, only depending on certain factors, like the way they are governed. Where governance is transparent, accountable, and effective, natural resources drive certainly economic growth, strengthen institutions, and improve livelihoods. Where governance is challenged, they can fuel conflict, finance armed groups, undermine state authority, and deprive populations of the benefits of their own wealth. The challenge before us today is therefore not the availability of natural resources, but the quality of the governance also matters. Angola wishes to highlight, therefore, three priorities. The first one is strengthen governance frameworks. Member states should reinforce legal, regulatory, and institutional frameworks governing access to extraction and the trade in natural resources in full respect of the sovereignty of the countries of origin. Illegal exploitation must be addressed through effective enforcement, anti-corruption measures, and action against illicit financial flows. Existing international and regional mechanisms, including the Kimberley process, to which the Republic of Angola contributed based on
its own experience of a long conflict and the so-called Blood Diamonds Den, the OECD due diligence guidance, the regional certification mechanism of the International Conference of the Great Lakes region, and the Extractive Industries Transparency Initiative provide valuable foundations for that. Our collective priority should therefore be strengthen their implementation, improve traceability throughout global supply chains, and harness emerging technologies to enhance transparency and accountability. Second priority is to deepen international cooperation. Illicit exploitation and trafficking of natural resources are transnational challenges that require coordinated responses. Greater cooperation among member states, regional organizations, international financial institutions, the private sector, and civil society is essential to strengthen information sharing, enhance customs and law enforcement, cooperation, and disrupt criminal networks operating across borders, while fully respecting national ownership and the permanent sovereignty of states over their natural resources. The third priority is to place natural resource governance at the center of conflict prevention, as well as already mentioned by the Minister of the Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo. In the Eastern Democratic Republic of the Congo and over conflict-affected regions of Africa, the illegal exploitation of natural resources continues to finance armed groups, sustain violence, and undermine peace efforts. Breaking this cycle requires stronger governance, greater domestic value addition, environmental sustainability, meaningful participation of local communities, and sustained investment in national institutions and capacities. Madam President, the Security Council has long recognized the link between the illicit exploitation of natural resources and armed conflict. The priority now is implementation. Natural resource governance should be systematically integrated into conflict prevention, peace building, sanction, implementation, and post-conflict recovery. In this regard, closer cooperation with regional organizations and the Peace Building Commission will be essential as well to address the structural drivers of conflict. We therefore take good note of the proposal made by the Democratic Republic of Congo to create a group of like-minded countries, friends of the governance of natural resources. We look forward to learning more about this very valuable initiative. Angola remains convinced that natural resources must become an engine of sustainable development rather than drivers of instability. Achieving the objective requires accountable governance, resilient institutions, responsible partnership, and sustainable political commitment. Processing locally the critical minerals is one of the drivers of these common efforts for economic diversification, as well as economic integration for our continent. I'm talking about Africa, including the enhancement of the role of the integration for the infrastructures we have put in place, like the Lobito corridors, which is a tool of cooperation between Angola, the DRC, and Zambia, and the rest of the African continent. I thank you, Chairperson. Je remercie Son Excellence M. Antonio de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à Son Excellence M. Constant Serge Bunda, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo. Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, présidente du Conseil, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, très chère sœur, I wish to acknowledge the excellent briefing from the Secretary General of the United Nations and the one from my sister, the Director General of the World Trade Organization. Distingués membres du Conseil, Excellences, Mesdames et Messieurs,
La République du Congo se réjouit de la tenue de cette importante session du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la thématique « La gouvernance des ressources naturelles comme fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité ». Qui mieux que la République démocratique du Congo, qui assure la présidence du Conseil de sécurité en ce mois de juillet, pouvait porter cette réflexion essentielle au cœur de notre institution qui incarne le multilatéralisme, la paix, la justice et le respect du droit international. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'ai l'honneur de représenter auprès de cette auguste assemblée, place au cœur de son action politique et diplomatique la paix, le panafricanisme, la défense du multilatéralisme et la gestion durable des ressources naturelles. Sa vision repose sur une conviction fondamentale, la primauté de la Charte des Nations Unies, notamment sur la paix durable qu'exige une gouvernance responsable, transparente et équitable des ressources naturelles, afin que leur gestion durable constitue un moteur de développement, de stabilité et de sécurité. Cette réalité est particulièrement manifeste dans le bassin du Congo et dans la région des Grands Lacs, où les ressources naturelles sont au centre des enjeux de développement, mais aussi parfois la cause de tensions et de conflits. À l'échelle mondiale, près de 40% de conflits internes des dernières décennies ont été liés directement ou indirectement à la question des ressources naturelles. Nous saluons donc l'initiative de la République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans l'héritage des grandes voix comme celle de Mme Wangari Maathai, prix Nobel de la paix et ambassadrice de bonne volonté des forêts du bassin du Congo, qui a rappelé le lien indissociable entre environnement, développement durable et paix, en déclarant notamment « Investir dans la protection et la conservation de l'environnement est un investissement dans la paix ». Le bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical au monde, constitue un patrimoine écologique majeur pour l'humanité. Sa préservation représente un enjeu planétaire qui appelle à une mobilisation collective. Dans cette perspective, deux priorités méritent l'attention de la communauté internationale. Premièrement, renforcer les mécanismes innovants de financement et de coopération régionale, notamment à travers le Fonds bleu pour le bassin du Congo, afin de faire du financement climatique des instruments concrets de paix et de développement. Deuxièmement, soutenir les plateformes permanentes de dialogue et de médiation, comme celle de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, et celle de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CRGL, afin de prévenir les différends liés aux ressources naturelles avant qu'ils ne se transforment en crise. Enfin, nous appelons à une mise en œuvre ambitieuse des initiatives internationales en faveur du boisement, du reboisement et de la restauration des écosystèmes qui contribuent à réduire les pressions sur les ressources naturelles et à prévenir les conflits, à l'instar de l'initiative portée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, sur la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts. Donc cette décennie 2027-2036, adoptée ici aux Nations Unies le 16 avril à travers la résolution ARES 79-283. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, la République du Congo continuera aux côtés de ses partenaires africains et internationaux à œuvrer pour la médiation, la prévention des conflits et la gestion durable de nos ressources naturelles. Nous remercions la République démocratique du Congo et en particulier son chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative pionnière et salutaire à laquelle nous souscrivons aux conclusions. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie son Excellence M. Bunda de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Mubita Loabelwa, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. President of the Security Council and Minister of Foreign Affairs,
International Cooperation, Francophone and Congolese Diaspora, Her Excellency Teresa Kaikwamba Wagner, His Excellency Secretary General of the United Nations and Director General also of the World Trade Organization, distinguished members of Security Council, ladies and gentlemen. Allow me from the outset to thank the chairperson of the International Conference on the Great Lakes region, His Excellency President Felix Antonio Tshisekedi Tshilombo, President of the DRC, for ably steering the International Conference on the Great Lakes region as chairperson. This reminds us that those who have borne the heaviest burdens often offer the clearest vision of peace. That is the peace that we seek, the peace that we must build. The Great Lakes region faces a critical choice, whether its rich mineral resources continue to fuel conflict or will summon the strength to make it a driver of peace and development. The International Conference on the Great Lakes region has shown that another path exists. To this effect, the International Conference of the Great Lakes region Regional Certification Mechanism on tin, tantalum, tungsten, and gold, the 3 T's and the gold, promotes traceability, transparency, and accountability in mineral supply chains. With thousands of certificates issued so far, in DRC alone, more than 33,000 certificates issued to miners over the past few years, significant progress has been made in ensuring that mineral revenues benefit communities rather than armed groups. And the certificates are issued across several member states in the ICGR region. The region's experience demonstrates that credible traceability systems, harmonized standards, and strong political commitment can transform the management of natural resources. To sustain this progress, responsible supply chains must be strengthened, artisanal miners must be supported through formalization and access to finance. Local communities must get a fair share of resource benefits, and natural resource governance should be treated not only as an economic issue, but also as a cornerstone of peace and security. After 15 years of regional cooperation in the Great Lakes region, the ICGR has shown that minerals can become pillars of stability rather than sources of conflict. Greater local value addition, environmental sustainability, and stronger international support are now essential to convert natural resource wealth into lasting peace, shared prosperity, and sustainable development. This leads us to one conclusion. As proposed by the President, there must be a gathering around this cause, and importantly, this transformative path must be realistic, gradual, and incremental. It must be grounded in the UN Charter itself and must build on regional experiences. I thank you. Je remercie Son Excellence Monsieur Loabellois de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Jassem Mohamed Al-Boudaïoui, secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدة تريزا فاغنر وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية تقدم بخالص التهنئة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة توليها رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري، كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول حوكمة الموارد الطبيعية كركيزة للسلام والأمن والازدهار، وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي وما تفرضه من ضرورة لتعزيز الترابط بين الأمن والتنمية المستدامة. السيدة الرئيسة، حين تدار الموارد الطبيعية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وسيادة القانون والتعاون الدولي، تكون أداة فاعلة للتنمية والازدهار على المستويين الوطني والدولي. أما عندما تستخدم كوسيلة للحرب أو الضغط السياسي، أو حينما تستهدف البنية التحتية المرتبطة بها أو تعطل طرق إمداداتها،
فإنها تصبح مصدراً لعدم الاستقرار وتنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين. وانطلاقاً من هذه القناعة جعلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية في سياساتها الوطنية والجماعية، فدول المجلس تمتلك نحو 30% من احتياطيات النفط العالمي وما يقارب 20% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتسهم بحوالي ربع إنتاج النفط العالمي، الأمر الذي جعلها شريكاً موثوقاً به لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية حتى في أوقات الأزمات والتقلبات الجيوسياسية. وفي هذا السياق واصلت دول المجلس توظيف عائدات مواردها الطبيعية في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة، والاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار وإطلاق رؤى وطنية طموحة من جانب، إضافة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الانبعاث من جانب آخر، وبما يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والعمل المناخي. إن حوكمة الموارد الطبيعية لا تنفصل عن أمن سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما حماية البنية التحتية الحيوية والممرات المائية الدولية التي تمر عبرها التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق فإن أي اعتداء على هذه الممرات أو تعطيل لحركة الملاحة فيها لا يهدد مصالح الدول المصدرة فحسب، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد واستقرار الأسواق الدولية. السيد الرئيس، منذ 28 من فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطراً جسيماً على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها. وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلاً من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم. إن هذا السلوك الإيراني يمثل سلوكاً مرفوضاً ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار، ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية. وأما فيما يتعلق بالممارسات الإيرانية الخطيرة التي استهدفت حرية الملاحة في مضيق هرمز والمتمثلة فيه: 1. استهداف السفن التجارية. 2. زرع الألغام البحرية. 3. محاولات لفرض مسارات إجبارية داخل المياه الإقليمية الإيرانية. 4. تهديدات صريحة بمنع العبور. 5. إعلانات متكررة بإغلاق المضيق. إن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض الثقة في أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية. كما ترتب على هذه الممارسات خسائر بشرية ومعاناة إنسانية طالت أكثر من 20,000 بحار من جنسيات متعددة، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي دعماً كاملاً للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة هذه الأزمة
وضمان سلامة الملاحة وحماية المدنيين. السيدة الرئيسة، في هذا السياق فإننا ندين بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولية العدائية الصادرة عن ميليشيات الحوثي وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية، والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يرفض هذه التهديدات الحوثية ويؤكد عدم السماح لأي جهة باستخدام الممرات البحرية الدولية كورقة ابتزاز أو وسيلة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين. السيدة الرئيسة، موقفنا في مسألة الملاحة يستند على المبادئ التالية الراسخة في القانون الدولي. أولاً، في 11 من شهر مارس الماضي اعتمد مجلسكم الموقر القرار 28/17 الذي قدمته مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن، وتم تبنيه من قبل 136 دولة، وهو أوسع تأييد حظى به قرار في تاريخ المجلس، وقد أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على 7 من دول الجوار، وقرر أن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ثانياً، أن الحق الذي قرره المجلس يعتبر قاعدة مستقرة، فاتفاقية قانون البحار لعام 1982 في مادتها 38 تقرر أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر الذي لا يجوز إعاقته، وتنص أيضا مادتها 44 صراحة على أنه لا يجوز تعليق المرور العابر، وليس في أي إطار قانون دولي قديما أو حديثا ما يجيز إغلاق ممر دولي، وهذا الحق والتزاماته ينطبقان على جميع الأطراف دون استثناء، فحرية الملاحة لا تتجزأ بحسب علم السفينة أو وجهتها أو ملكيتها، ولا تخضع لشروط أو مقابل. أن الموارد الطبيعية ينبغي أن تكون جسوراً للتعاون والشراكة والتنمية، لا أسباباً للصراع والانقسام، وأن حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية وصون أمن الممرات البحرية واحترام القانون الدولي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف تمثل جميعها ركائز أساسية لضمان الأمن الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وأننا في دول مجلس التعاون نفخر بما حققناه من نجاح في توظيف مواردنا الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار لشعوبنا من جانب، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وتقديم الدعم الإنساني والإنمائي للدول المحتاجة من جانب آخر. ومن هذا المنطلق، وأخيراً، تؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بأن تظل مصدراً للاستقرار لا مصدراً للاضطراب، وشريكاً موثوقاً به في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، وصوتاً ثابتاً للحوار والتهدئة والحق وتغليب لغة القانون. وشكراً سيد الرئيس. Je remercie son Excellence Monsieur Al-Boudaïoui pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Armanata Christiawan Nasir, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie. Thank you, Madam President. Indonesia thanks the Democratic Republic of the Congo for convening this debate, also the briefers for their insight. Let me begin by stressing that how we govern natural resources is not a technical question. It is the foundation of peace and security itself. Governed fairly, resources build nations. Governed by predation, they finance war. Conflict comes not from abundance nor from scarcity, but rather when resources become objects of plunder, of outside interference, and of competition that treats sovereign nations as terrain rather than partners. Indonesia knows this history
in our bones. Our archipelago was once the epicenter of global scramble. Then it was nutmeg, cloves, and pepper. Today, it is nickel, cobalt, and other critical minerals. The commodities have changed, but the question has not. Whom does this wealth actually serve? In this context, allow me to make 3 points. First, the permanent sovereignty of states over their natural resources must be respected. For Indonesia, this is not merely policy. It is constitutional. The earth, the water, and the natural wealth contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. Our natural resources belong to the Indonesian people, and it is the clear priority of President Prabowo Subianto that they serve Indonesia's own development through downstream industry, jobs for our people, and value created at home rather than shipped away. Trade, investment, and cooperations are essential, but they must reinforce sovereignty and allow producing countries to move beyond supplying raw materials. Responsible supply chain must therefore deliver fair revenue, domestic value addition, decent work, technology transfer, and tangible benefit for local communities. Yet, sovereignty is never isolation. It is the confidence from which genuine partnership becomes possible. Second, resources governance must serve prevention and peace building. Prevention begins long before the first shot is fired. In accountable institution, equitable benefit sharing, and meaningful participation by the local communities. Our own experience taught us that revenue sharing, greater local authority, and transparency can turn grievances into peace. Transparency must also be enforceable, which is why Indonesia built Simbara, a platform integrating licensing, production, state revenue, transportation, and export data. Transparency must also be enforceable, which is why it is also that a developing producer country can also hold itself to the highest standard. Third, we must renew commitment to peace through sustainable development. The structural drivers of conflict, inequality, exclusion, and weak institutions cannot be addressed by this Council alone. The 2030 Agenda, the Pact of the Future, must remain at the core of our efforts, carried forward across the General Assembly, ECOSOC, and the wider United Nations system. Madam President, there is no development without peace and no peace without development. Neither will endure unless nations can exercise sovereignty over their resources for the greatest benefit of their people. Sovereignty and solidarity are not competing principles. They hold one another up. Indonesia stands ready to do its part. Thank you, Madam President. Je remercie Son Excellence Monsieur Nassir de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Abdullah Balala, ministre délégué aux Affaires étrangères pour l'énergie et la durabilité des Émirats arabes unis. Madam President, Excellencies, colleagues, I thank the Democratic Republic of the Congo for convening this timely debate during its presidency and His Excellency, President Tshisekedi Chilombo, the President of the Democratic Republic of the Congo, for calling this meeting. I also thank the Secretary General as well as the Director General of the World Trade Organization
for their valuable contributions. Madam President, natural resources, when governed responsibly, are among a country's greatest assets. They can drive economic growth, foster shared prosperity, and contribute meaningfully to international peace and security. This potential, however, is too often undermined. The illegal exploitation of natural resources has a long history of fueling instability and empowering armed groups, terrorists, and criminals at the cost of relevant states and their people. As the strategic importance of critical minerals grows, responsible resource governance becomes more important than ever to mitigate these risks while unlocking sustainable development opportunities. With this, the United Arab Emirates wishes to highlight three considerations. First, natural resource governance requires transparent, accountable, and effective public administration, governed by the rule of law. Responsible sourcing, traceability, and improved access to reliable data can support sustainable benefits for communities, together with innovation and digital technologies. International cooperation, whether involving member states or the United Nations, should prioritize institutional capacity building, technical assistance, and knowledge exchange, of course in full respect of sovereignty, national ownership, and the development priorities identified by the producing countries themselves. Second, responsible investment should create lasting value within producing countries. Producing countries should be supported in moving beyond the extraction and export of raw materials towards domestic processing, industrial development, and greater participation across value chains to ensure sustainable development and shared prosperity. The UAE engagement with partner countries is guided by this approach. Across renewable energy, logistics, infrastructure, food security, digital transformation, and critical minerals, our partnerships seek to support nationally identified priorities, strengthen local capacity, and create a long-term economic value. Third, critical mineral governance promotes peace, security, and sustainable development. The recommendations of the Secretary General's panel on critical energy transition minerals, to which I myself have contributed to on behalf of the UAE, recognize that resilient mineral value chain depends not only on supply security, but also on effective governance, responsible investment, environmental stewardship, human rights, and equitable partnerships. The recent high-level meeting on critical energy transition minerals demonstrated growing momentum to translate these principles into actions. Strengthening governance to preempt resource-driven conflict is more effective and far less costly than post-conflict intervention. Effective natural resource governance and strong institutions expand legitimate economic opportunity and mitigate exploitation by armed groups, terrorist groups, and criminal networks. Madam President, we must build on conversations such as this one and reflect further on mechanisms that enable the cooperation of all relevant stakeholders to safeguard natural resources and secure prosperous economies. The United Arab Emirates will continue to work constructively with the United Nations, African partners, and other member states to help make natural resources a foundation for peace rather than drivers of conflict. I thank you, Madam President. Je remercie Son Excellence M. Balala pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant du Kazakhstan. Mr. President, we warmly welcome the participation of the Minister for Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo in today's debate and thank the Democratic Republic of the Congo for convening this timely high-level debate. We also thank the Secretary General and the Director General of the World Trade Organization for their briefings. My delegation would like to join the distinguished speakers before us in recognizing that the responsible governance of natural resources
is not merely an economic or developmental issue. It is directly connected to conflict prevention, regional stability, and international peace and security. When natural resources are exploited illegally, revenues can finance armed groups, sustain war economies, and deepen instability. When managed transparently and responsibly, these same resources can generate economic growth, create jobs, strengthen institutions, and contribute to lasting peace. As a major producer of uranium, hydrocarbons, and critical minerals, Kazakhstan has accumulated significant experience in its governance. My country has been participating in the extractive industry's transparency initiative for many years, promoting greater transparency and accountability in the management of natural resources. Our approach is based on the conviction that resource-rich countries should not remain merely suppliers of raw materials. Greater emphasis must be given to local processing, technological cooperation, skills development, and the creation of value-added industries. This is particularly important in the context of the rapidly growing global demand for critical minerals essential for the energy transition. Mr. President, the United Nations, including the Security Council as needed, has an important role in addressing the nexus between the illicit exploitation of natural resources and conflict. Through preventive diplomacy, peace operations, sanctions regimes, expert monitoring mechanisms, and capacity-building assistance, the UN can help states strengthen governance, curb illicit resource flows, and promote conditions in which natural resources become drivers of peace rather than conflict. At the same time, the primary responsibility for the management of natural resources should rest with sovereign states. Any international framework should fully respect the purposes and principles of the UN Charter, including territorial integrity and the permanent sovereignty of states over their natural resources. International support should reinforce rather than substitute national ownership and institutional capacities. Kazakhstan also believes that revenues derived from natural resources should contribute to the well-being of present and future generations through investments in education, healthcare, infrastructure, and sustainable development. Equally important is ensuring that local communities directly benefit from resource development while environmental standards are upheld. Our experience in Central Asia further demonstrates that dialogue and regional cooperation can transform shared natural resources from potential sources of tension into instruments of confidence building and sustainable development. Kazakhstan stands ready to promote transparent, accountable, and sustainable natural resource governance, ensuring that natural resources become a foundation for peace, security, and shared prosperity rather than conflict and instability. I thank you. Je remercie le représentant du Kazakhstan pour sa déclaration. Je donne à présent la parole au représentant de la République de Corée. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea expresses the sincere appreciation to the DRC for convening this timely and important debate. Whether natural resources finance war or lay the foundation for peace is determined not by geology, but governance. Allow me to make 3 points. First, responsible governance must cover the full value chains from extraction through processing and trade to recycling. The transparency at the mine site alone is insufficient. When processing and trade remain opaque, illegally extracted minerals can enter global markets and fuel conflicts. The Republic of Korea served as the chair of the Mineral Security Partnership and as inaugural chair of its successor, the Forum on Resource Geostrategic Engagement, FORGE. Both multilateral platforms aimed at stabilizing and diversifying critical mineral supply chains. Under our championship, FORGE members adopted the guiding principles by consensus, setting a common direction to enhance investment certainty,
support supply chains that uphold high environmental, labor, and transparency standards, and promote responsible business conduct. We also introduced a project review process to build a more strategic and result-oriented portfolio. Having transferred the championship to the United States this month, we remain strictly engaged in it. Second, responsible supply chain must be mutually beneficial to producing and consuming countries. Greater local value addition enables producing countries to remain more economic value, while a stable and diversified supply base gives consuming countries more reliable access to critical minerals. At the 2024 Korea-Africa Summit, our leaders agreed to launch the Korea-Africa Critical Mineral Dialogue. Its first meeting in 2025 explored ways to strengthen Africa's mineral value chains from exploitation to export. At last month's Korea-Africa Foreign Ministers meeting, both sides reaffirmed the commitment to local value addition and technological cooperation. Through this dialogue and practical projects such as the Mahenge Graphite Project in Tanzania, the Republic of Korea will connect Africa's local value creation with our strengths in processing and recycling technologies, investment capacity, and stable long-term demand. Third, we must break the link between the illicit exploitation of natural resources and conflict financing. Illegal mining, smuggling, and illicit financial flows sustain armed groups and weaken state authority. Resolution 2773 condemned the systematic illicit exploitation and trafficking of natural resources in Eastern DRC. The Republic of Korea supports full implementation of Washington peace agreement and the progress through the Doha peace process, alongside stronger traceability, including through the Kimberley process and the ICGLR regional certification mechanism. Mr. President, the Republic of Korea will remain a reliable partner in transforming the resource curse into the virtuous circle of peace and prosperity. I thank you. Je remercie le représentant de la Corée pour sa déclaration. Il reste un certain nombre d'orateurs inscrits sur ma liste pour la présente séance. Je me propose, avec l'assentiment des membres du Conseil, de suspendre la séance jusqu'à 15 heures. La séance est suspendue.